Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou André Mesquita, eu sou curador do MASP e também sou um dos organizadores da série de seminários que nós realizamos no museu, junto com a área de mediação em programas públicos. Sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro seminário que a gente está organizando no tema Histórias da Loucura, da Loucura e do Delírio, né? Esse é o primeiro seminário dedicado a esse tema, esse eixo curatorial que nós vamos desenvolver aí uma série de exposições monográficas e uma exposição coletiva e uma série de programas públicos em 2027. Então, esse seminário é uma primeira introdução a esse tema. É muito importante para nós sempre realizar seminários com 2 ou 3 anos de antecedência antes do eixo curatorial, porque é a oportunidade da gente apresentar para o público as pesquisas e também os temas que nós queremos desenvolver nas nossas exposições e programas públicos, e também a oportunidade também de um estudo, de uma pesquisa curatorial, né, que nós desenvolvemos e que é muito importante para o museu. Eu quero primeiramente então agradecer aos participantes do seminário, né? Vamos ter duas sessões, né? Hoje, manhã e à tarde, e amanhã também duas sessões pela manhã e pela tarde. Quero agradecer aos participantes desse seminário. Antes de tudo, eu gostaria então de me autodescrever, esqueci da autodescrição. Eu sou André, eh, tenho cabelos curtos, barba grisalha, estou vestindo uma blusa azul, uma camiseta preta, e no fundo desta sala tem uma estante de livros. Então, passada aqui a autodescrição, gostaria de Abdoulaye Aminken, a Adana Cambeba, a Alassane Sec, Bart Marius, Cláudia Bolchal, Elielton Ribeiro, Eurípides Júnior, Gláucia Vilas Boas, Iban Runi Quinn, Ingrid Bombain, Javier Teles e Rafael Kunin. Todos os seminários que a gente realiza durante, enfim, as apresentações desses seminários também são muito importantes para nós, porque elas são base também de uma publicação que a gente realiza sempre no ano, dedicado a esse eixo curatorial, que é essa antologia. Nós organizamos sempre todo ano uma antologia de textos, né? Nesse ano de 2025, a gente lançou em setembro a antologia de histórias da ecologia, e aqui nessa antologia vocês encontram não só textos de referência sobre o tema, mas também textos que foram baseados nas apresentações dos 3 seminários que a gente realizou de histórias da ecologia. Para Histórias da Loucura e do Delírio, a gente deve então publicar uma antologia de textos em 2027. Quero também agradecer a organizadora desse seminário, que é a Kaira Cabanhas, curadora que está trabalhando com a gente, né? A Kaira, que é diretora associada de programas acadêmicos e publicações no Center for Advanced Study in Visual Arts na National Gallery of Art, em Washington, D.C. Também quero agradecer a Glaucelina Brito e a Bruna Fernanda, que organizam da área de mediação em programas públicos, do MASP, que organizam com a gente esse seminário. Então, como eu disse, nós vamos ter duas sessões, né? Uma pela manhã e outra à tarde. Cada apresentação dura cerca de 20 minutos e é importante que o público participe enviando perguntas no chat do YouTube. Então, incentivamos a participação de vocês nesse seminário enviando perguntas. Eu gostaria então de passar a palavra para a Kaira Cabanhas, que fará uma breve introdução para este seminário. Então, aproveitem hoje e amanhã, muito obrigado e fiquem com a gente nesses 2 dias de discussão do Seminário Histórias da Loucura e do Delírio. Então, eu passo a palavra para a Kaira agora. Muito obrigado. Olá, bom É, dia. Olá, bom dia. Eu sou a Kaira Cabanhas, tenho cabelo castanho, encaracolado, vestindo preto, como sempre, em frente de uma estante de livros. Primeiramente, gostaria de agradecer o Adriano Pedrosa pelo convite para coorganizar o seminário e a equipe do MASP, o André, Gláucia, Bruna e os técnicos
Edu e Emanuel pelo apoio, assim como os palestrantes e mediadores por suas contribuições. O objetivo desse encontro é explorar a relação entre a arte e a psiquiatria e as diferenças interculturais em relação às experiências do que a cultura ocidental definiu como loucura, visões ou delírio. Para mim, é importante um movimento duplo. Por um lado, é importante desestabilizar as definições ocidentais do que é normal e patológico, e reconhecer como as histórias das instituições psiquiátricas tradicionais são excludentes e fundamentadas em noções discriminatórias de raça, gênero, sexualidade e capacidade. Por outro lado, minha esperança é que o seminário tenta capturar e desvender como o entrelaçamento da psiquiatria e da colonialidade permitiu que as autoridades rotulassem várias populações como desviantes ou insanas e as removessem de suas comunidades. Hoje, ouviremos palestrantes abordarem as práticas criativas de mulheres que vivenciaram internação psiquiátrica, bem como um segundo painel que abordarão as redes de cuidado, que incluem a presença de artistas profissionais no Engenho de Dentro e em Saint-Alban, na França. Encerraremos o dia com o artista Javier Telles, que tem colaborado consistentemente com usuários da psiquiatria e buscado desmistificar a ideia da sanidade no Ocidente. Explorando formas não hierárquicas de relações e interdependência, amanhã nossos palestrantes abordarão como, nas culturas indígenas, a loucura não é vista como uma doença, mas pode ser interpretada através de lentes culturais, como fenômenos espirituais, forças sobrenaturais e cuidados que frequentemente envolvem especialistas tradicionais. À tarde, consideraremos como o cinema serve não apenas como um documentário das histórias opressivas do confinamento, mas também como uma abertura para a colaboração, participação e circulação do trabalho criativo dos pacientes em programas culturais. Dessa forma, minha esperança é que o programa destaque questões passadas e presentes de representação e autorrepresentação nas interseções entre arte e cuidado, internação e imaginação criativa, artistas e reforma psiquiátrica, e volte-se para artistas contemporâneos e agentes culturais, cujas obras possibilitam processos participativos de pertencimento à diferença, promovendo uma compreensão ampliada dos inumeráveis estados do ser no mundo. Com essa estrutura interdisciplinar, fundamentada em histórias expandidas da arte, o seminário se inspira nos desafios dos ativistas à perpetuação do estigma social pela estrutura clínica. E da perspectiva da história da arte, desafia as concepções de arte que limitam seu campo de ação às suas instituições legitimadoras, ou seja, museus, galerias, escolas de arte e os discursos acadêmicos ocidentais. Seguindo a lógica da psiquiatria radical, não são os loucos que precisam ser curados, mas sim a sociedade e as instituições disciplinares que estão doentes e precisam de cuidados. O seminário apresenta uma pluralidade de pesquisas. Convido a todos e a todas e todes a aprenderem com nossos ilustres palestrantes. Obrigada. Obrigada, Kaira. Meu nome é Isabela Rigeli. Eu vou apresentar aqui o primeiro palestrante, mas antes eu vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou Isabela Rigeli, sou curadora do MASP. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, enrolados e curtos. Estou usando um óculos de aro grosso, dois brincos dourados e atrás de mim uma camiseta preta, e atrás de mim tem uma serigrafia, duas serigrafias atrás de mim. Eu vou dar início à apresentação do Elielton e aproveito também para lembrar a todas, todos e todes para enviar perguntas durante a nossa conversa aqui, durante a apresentação dos palestrantes, que nós
Ao final, teremos um momento de perguntas e respostas, cerca de 20 minutos. Eu vou ler algumas das perguntas que chegaram no chat para os nossos convidados. E é isso que eu gostaria de lembrar a todo mundo. Vou apresentar Elielton Ribeiro, curador e pesquisador, bacharel em História da Arte pela Unifesp e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades e Museologia da Universidade de São Paulo, com pesquisas sobre o médico e crítico de arte Osório César, o Museu de Arte Osório César e artistas que estiveram internados como pacientes do antigo Hospital Psiquiátrico do Juqueri, tais como Aurora Cursino dos Santos, Albino Braz, Yoichiro Acaba, Massaio Seta, Maria Aparecida Dias, Ubirajara Ferreira Braga, Lorenzo Serrato e Istvan Schisbach. Espero ter pronunciado o nome dele corretamente. Elielton, te convido aqui para nossa primeira apresentação do dia. Obrigada. Oi, Isabela, tudo bem? Consegue me ouvir? Maravilha. Muito obrigado pela apresentação, Kaira, André, Adriano, MASP e toda a equipe. Agradeço imensamente pelo convite. Eu vou aqui projetar a apresentação. Deixa eu ver se eu já consigo iniciar. E vou fazer também uma breve audiodescrição. Conseguem ver a apresentação? Sim? Obrigado. Como a Isabela me apresentou, meu nome é Elielton. Eu estou nessa tela aqui, mostrando que estou de óculos, cabelo curto, sou um homem pardo, portanto negro, e estou com uma camisa preta com alguns grafismos rosas. E tem um texto de apoio, eu vou me guiar a partir do texto para também não ultrapassar o tempo de 20 minutos. A minha apresentação será sobre a artista Aurora Cursino dos Santos, com o título Aurora Cursino dos Santos, Quando a Noite Desce. Bem, a aurora, ela pode ser a claridade que aponta o início da manhã, antes do nascer do sol, diante do princípio e do início da manifestação de alguma coisa. O nome também anuncia uma artista imersa em cenas noturnas, com seus mistérios e personagens nas profundezas de ambientes escuros para lançar luz sobre realidades de corpos dissidentes. São histórias da loucura e do delírio, das mulheres, da sexualidade, da diversidade sexual e de um Brasil renegado que quer se libertar. Nas relações de gênero e sexualidade, diversos foram os caminhos que levaram homens e mulheres para manicômios. Para a historiadora Magali Gouveia Angel, no caso de pessoas do sexo feminino, há uma predominância pela associação da loucura com uma suposta natureza feminina, enquanto no caso de pessoas do sexo masculino, sobressaíam distúrbios mentais, ao não cumprir papéis sociais heteronormativos. Os coloridos distintos das lentes utilizadas para empregar essa expressão de Angel aprisionava as sexualidades e as afetividades masculinas e femininas. O desviante da ordem moral logo era visto como patológico, como bem a Kaira também comentou, e que dialoga também com a Ingrid e com o Marius também nas apresentações. A quem, aos dois, agradeço também por poder dividir também esse espaço e pensar esses diálogos. Aurora Cursino dos Santos é uma artista do século XX que esteve como paciente do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, do qual produziu diversas pinturas. Construiu um conjunto consistente de obras que elucidam paisagens noturnas, ao mesmo tempo que não se fecha como uma série. Há indícios da trajetória de vida, relatos da prostituição, da possível maternidade e do tratamento que recebeu no hospital psiquiátrico. A escrita foi estilisticamente inserida em suas produções pictóricas e acompanha imagens de denúncia, violências, desejos, memórias e delírios. Frente e verso confundem-se, pois utilizou os dois lados do mesmo suporte para criar obras diferentes. Quando há verso, nas obras da artista, são evidenciados os materiais reutilizados, como placas de chiclete Adams que seriam usadas para o recorte e montagem de embalagens. Nesse sentido, subvertendo o uso do material industrial ao inverter o que seria verso e o que seria frente,
trazendo do avesso, da parte oculta da história, com as sobras de recursos para se expressar, em uma busca por reinvenção, em um processo de afirmar a vida. Então temos aqui uma imagem que mostra esse verso da obra da Aurora com Chiclete Adams. O presente ensaio, ele lança um olhar para as obras da artista e seus diversos fragmentos, no intuito de reuni-los e fazer enxertos para ampliar o campo de visão, diante de feridas abertas que requerem sutura. Contudo, são profundas e irregulares para fechar pelas bordas. É preciso olhar para dentro, como a Aurora Cursino convoca pelo próprio olhar. Eu, Aurora, como escreveu em uma das suas obras, Entre Retratos e Autorretratos. Em um autorretrato, Aurora, ex-caipirinha, é uma inscrição que lança luz sobre a origem da artista, proveniente de São José dos Campos, no interior de São Paulo, onde teve um casamento indesejado e de lá fugiu. Logo deixou a vida que lhe estava sendo imposta e buscou outras formas de viver. Trabalhou como doméstica, sem conseguir se fixar em um emprego, e atuou durante anos como trabalhadora do sexo, até ser internada em um manicômio. Passou 3 anos no Hospital Psiquiátrico de Perdizes. Depois, em 1944, foi internada no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, quando já tinha 48 anos, onde permaneceu até falecer em 1959. Entre os olhares médicos, a artista foi inicialmente atribuído o diagnóstico de personalidade psicótica amoral e posteriormente foi classificada como esquizofrênica parafrênica, dentre outras interpretações de uma leitura clínica que culminou em uma lobotomia em 1955, pelo que consta no catálogo da exposição Imagens do Inconsciente, realizada em 2000 no Parque do Ibirapuera, como parte da Mostra do Redescobrimento. Diante do exposto, provavelmente são dados acessados em prontuários, como documentos da verdade médica e da suposição de doenças, entre histórias contadas e análises feitas, enquanto as obras da artista apresentam suposições de vidas. Para César, Aurora tinha delírios auditivos, era verborreica e inventava neologismos. Em certo ponto, a leitura vai de encontro com as obras, pois alinhada ao desejo de falar constantemente, a artista gostava de descrever suas pinturas, narrando fatos de uma longa trajetória de vida antes da internação e imagens do delírio enquanto recurso possível do seu processo de elaboração, criação e invenção. Colocou-se como amiguinha do rei Luís XV da França, não muito distante de Elze Blanchorn, que escolheu o imperador Guilherme II como seu marido espiritual. No caso de Aurora, evoca o papel da amante, pois em outra pintura retratou a Marquesa de Pompidou e Madame du Barry. Aurora Cursino foi retratada por Alice Brill em 1950, a convite de Maria Leontina, para registrar o que acontecia naquele espaço, vislumbrando uma publicação pela revista Habitat, coordenada pela arquiteta Lina Bobardi e editada pelo MASP, na qual a fotógrafa trabalhava. Contudo, não foram publicadas no período. A primeira exibição pública das fotografias só aconteceu mais de 50 anos depois, em 2002, como parte da exposição Arte Inconsciente, 3 visões sobre o Juqueri, promovida pelo Instituto Moreira Salles, o IMS. Em uma das imagens, a Aurora aparece sentada, de olhos fechados, segurando uma das suas obras, ainda em processo de elaboração. A obra finalizada está no acervo do Museu de Arte Osório César, o MAOC, onde o retrato revela-se um autorretrato, entre tantos outros. Na obra, os olhos estão abertos e sombreados, com um contorno característico que aprofunda os olhos. Em outra fotografia, até mais difundida, a Aurora Cursino está em pé, próxima à parede do pavilhão do Juqueri, com uma exposição das suas obras. Uma etiqueta com o nome da artista a identifica, diante de obras que se encontram em escolhas estéticas que facilmente são identificadas como obras de Aurora. Cabe ressaltar que, após breves passagens de artistas modernistas pelo Juqueri, como Tarsila do Amaral, Lazare Segal e Flávia de Carvalho, foi Maria Leontina quem passou a frequentar o Juqueri em 1950 como orientadora artística da seção de artes plásticas. De acordo com Carvalho, o convite foi feito pelos médicos Osório César e Mário Ian, na iminência da exposição de arte psicopatológica em Paris, como parte do primeiro Congresso Internacional de Psiquiatria em 1950.
no intuito de auxiliá-los na organização e seleção dos trabalhos artísticos. Principalmente Mário Ia, que encaminhou uma coleção em seu nome, representando o hospital, enquanto Osório César encaminhou uma coleção de arte do Juqueri como coleção pessoal, que ainda foi exposta em outras instituições na França, anos depois. E parte das obras foram doadas para o acervo do MASP em 1974. Osório César, essa figura, adentrou o Juqueri em 1923, né, e já tinha como uma das suas referências o psiquiatra e historiador da arte alemão Hans Horn. Foi efetivado em 1925 e dedicou-se a estudar, fomentar e difundir as obras criadas no hospital psiquiátrico pelos pacientes, que no decorrer do tempo foram compreendidos como artistas, acompanhados por adjetivos como alienado, primitivo, bruto, inconsciente e incomum no campo da arte, enquanto possuía leituras clínicas no campo da saúde, como resultado de patologias. Contrário a essa visão, o médico no Juqueri, no caso Osório César, também atuava como crítico de arte em jornais de São Paulo e exerceu a função de curador em exposições como ferramenta de promover obras, artistas e as práticas artísticas que ocorriam na instituição psiquiátrica. Enquanto fatos externos, a exposição em Paris somou-se à exposição organizada por Osório César no MASP em 1948 e à exposição Nove Artistas de Engenho de Dentro do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, em 1949, com a organização de Lourival Gomes Machado, Nise da Silveira e Almima Vignier, para conseguir a oficialização de um setor de artes na estrutura do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. Em 1943, já existia uma oficina de pintura no hospital, integrada a um conjunto de atividades para a promoção da laborterapia ou trabalho como terapia. Nesse sentido, ventilando uma compreensão da arte como terapia e da arte como trabalho. Em 1949, foi criada a seção de artes plásticas com direção de Mário Ia, em um período no qual Osório César estava na França para uma especialização em psiquiatria social. Ao retornar, assume a direção do setor e, em 1956, pelo que se tem registro, oficializa o uso do nome Escola Livre de Artes Plásticas, ELAP. Aurora Cursino esteve presente nos 3 momentos citados, diante do olhar dos médicos e de artistas, como Maria Leontina e Alice Bril. Em 1995, muitos anos depois da sua morte, voltou a se fazer presente como inspiração para as criações artísticas em um ateliê no Juqueri, integrado ao Museu Osório César, que foi inaugurado em 1985 pelo trabalho da professora Luísa Ferraz. No retrato Aurora Cursino, o artista paciente, o Birajara Ferreira Braga, atentou-se a pintar os motivos recorrentes na obra da artista, como a noite e a prostituição. Na década de 1950, comparecendo semanalmente ou a cada 15 dias na seção de artes plásticas, Maria Leontina dedicou-se a ensinar novas técnicas, como o nanquim, a aquarela, o giz pastel e o óleo, e propôs ideias como a organização de uma exposição permanente na escola, em que os trabalhos antigos dos pacientes eram substituídos por novos. Com um olhar curatorial, a artista transformou o espaço que estava sendo configurado como um ateliê como também um espaço expositivo, atribuindo às produções um corpus de arte e, consequentemente, seus criadores como artistas. Assim, indo de encontro com a atuação de Osório César, que anos antes promoveu exposições em espaços expositivos de instituições modernas em São Paulo. Pelo que se tem registro, a atitude de Maria Leontina propiciou o primeiro espaço expositivo dentro do Juqueri, atendo-se a mostras individuais de cada artista para observar seus processos criativos e individuais em um espaço coletivo, como podemos ver em uma das fotografias com Aurora Cursino. Ao lado, uma imagem com fundo laranja da exposição Maria Leontina na Pinacoteca de São Paulo, com obras da coleção de Maria Leontina com arte do Juqueri. Aurora Alice Bril fez fotografias de obras de Albino Braz e João Rubens Neves Garcia. E os artistas também foram fotografados, como é possível identificar em algumas imagens. Estão próximos às obras ou as fazendo, desenhando e pintando, o que facilita a identificação dos artistas pelas suas produções. Aurora Cursino fez um retrato de João Rubens Neves Garcia, acompanhado da sua escrita como parte da composição. Ali inseriu: "Este é Rubens, o pintor brasileiro, feito por Aurora Cursino." Há paralelos entre a posição na qual o artista se encontra na obra e em um dos retratos da fotógrafa Alice Bril, no Juqueri, em 1950. Por sua vez,
Por meio de uma das fotografias, é possível ter acesso a uma imagem de obras de Rubens, na qual o artista retratou a seção de artes plásticas a bico de pena sobre papel. Diante do exposto, diante do ponto de vista do artista, é possível ver a aurora. Esse diálogo também transparece na materialidade de obras no acervo do Museu de Arte Osório César. Afeitos à criação nos dois lados do mesmo suporte, os artistas dividiram deles. De um lado, Rubens, do outro, Aurora. A obra ilustra a cooperação em um ambiente social que possibilitava a troca e a interação entre artistas pacientes no hospital psiquiátrico. Ao reconhecer Rubens como pintor brasileiro e seguir com sua assinatura, Aurora também se reconheceu como artista. Gerard e Biermann analisam que Aurora sabia ler e escrever, assim como pintar, talvez tocar piano. Diante de muitas referências artísticas, recorrendo à literatura e à música em pinturas com aspecto formal, a artista parece ter tido contato com telas e tintas antes da internação psiquiátrica. Aurora inseriu Zequinha de Abreu em algumas das suas obras, ao passo que foi musa do compositor que lhe dedicou a canção A Noite Desce, descrita como aluna e talvez seja quem a ensinou a tocar piano. Como escreveu em uma carta ao seu irmão Telfas na Pequena Digressão, essa carta de 1888, Van Gogh queria iluminar a noite para pintá-la. A Noite Estrelada, criada um ano depois, durante sua internação no sanatório de Saint-Rémy, vai de encontro com seu desejo, com um céu noturno dinâmico e estrelas em espiral. Nas palavras do artista Flávio de Carvalho, engana-se quem considera a loucura uma grande noite sem estrelas, lançando luz sobre a capacidade expressiva em hospitais psiquiátricos na defesa de uma arte produzida por quem era estigmatizado como louco e isolado do convívio social, tal como acontecia entre as paredes dos pavilhões do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. A frase foi cunhada pelo artista modernista em 1933, a respeito do Clube de Artistas Modernos, o CAM, que naquele ano sediou o Mês das Crianças e dos Loucos. O evento foi organizado por Flávio de Carvalho e Osório César, com uma série de conferências e uma exposição com obra de artistas pacientes do Juqueri e desenhos de crianças. No mesmo ano e no mesmo ambiente, criou o Teatro da Experiência, com a peça Bailado do Deus Morto. Diante da censura que dele se aproximava, o artista escreveu que se tratava de uma noite quente e sem estrelas. Novamente, a noite voltou a assombrar Flávio de Carvalho, enquanto manteve-se presente para Aurora Cursino. O anúncio da manhã de um novo dia, por vezes, confunde-se com a noite, em uma instituição psiquiátrica na qual se perde a noção do tempo, do dia e da noite, como assim se misturam nas obras de Aurora. Em um alto relógio na área central do Zuccheri, há uma frase em latim, em tradução livre: estes ponteiros, como a vida, fluem, ainda que pareçam parados. Ditam o tempo dentro da instituição psiquiátrica, espaçado, mas sem perder o controle. Para Basaglia, a mão do médico é a mão do poder. O psiquiatra italiano, por sua vez, cunhou o conceito de morte civil para o hospital psiquiátrico, enquanto lugar de anulação da subjetividade, da perda de direitos e da marginalização social, em uma crítica ao poder institucional. Nesse sentido, para Goffman, o indivíduo precisa de um estojo de identidade, enquanto bens de uma relação individual consigo mesmo, bem como de um local seguro para guardar esses objetos e instrumentos. Na contramão, o hospital atua na desfiguração pessoal. Aurora Cursino, por sua vez, demonstrou-se resistente ao poder que a instituição psiquiátrica poderia exercer sobre a sua subjetividade, pelo menos até o fatídico momento da mencionada lobotomia que sofreu. Suas obras apresentam diversas situações que vivenciou na prostituição, tão intensas, estigmatizadas e criminalizadas que a fez chegar no hospital psiquiátrico muito experiente com as instituições de controle e anulação da sua existência. Gerard e Biermann recordam que uma puta não deveria reivindicar direitos, muito menos sobre o seu corpo enquanto instrumento de trabalho. As obras de Aurora são lembranças vibrantes, como olhares mórbidos que tão cedo participaram de exposições e foram institucionalizadas, como reflexo da realidade da própria artista. O MASP, entre exposições, programas públicos e o acervo, é parte da história da arte no Juqueri. Recebeu exposições com as produções de artistas que estiveram como pacientes do hospital psiquiátrico em 1948, antes da oficialização de um setor para a criação artística na estrutura da instituição de saúde. Em 1954,
voltou a receber mais uma exposição, reafirmando a leitura como obra de arte. Diante disso, Pedro Maria Bardi, em carta datada de 1974, aceitou a doação de 102 obras de artistas do Juqueri, provenientes da coleção criada pelo médico e crítico de arte Osório César. Em 2000, Araci Amaral doou obra do artista japonês Yoichiro Akaba, que também foi paciente do Juqueri e frequentou a ELAP. No mesmo ano, Aurora Cursino participou de uma exposição no MASP, chamada Brasil, Psicanálise e Modernismo, que evidenciou figuras como os médicos, Franco da Rocha e Osório César. As obras doadas por Osório César ao MASP foram expostas em 2015, na mostra Histórias da Loucura, Desenhos do Juqueri, com curadoria de Adriano Pedrosa e Luísa Proença, anunciando ciclos curatoriais de histórias nos anos seguintes, além de retirar a classificação de arte dos alienados e diluir as obras na coleção de arte brasileira. Na linha que se sucede, o Juqueri também se insere nas histórias da loucura e do delírio, diante de um futuro próximo, como o nascer da aurora. Aurora, descrita tantas vezes como puta, louca e artista, revela a realidade de inúmeras mulheres. Nesse sentido, como elucidam Gerard e Birman, trata-se de uma vida trágica, mas não pelo que ela é ou faz, mas pelo que se faz com ela. Tal reflexão é uma chamada para a responsabilidade de trabalhos como as obras de artistas, e da artista em particular, diante do gotejamento de uma biografia a contrapelo no processo de construção da trajetória artística. A curadoria, na acepção do nome, exige práticas de cuidado na elaboração, disposição e apresentação de obras para uma recepção estética e social, para falar sobre certas violências sem reencená-las e reacender seus efeitos perversos. Diante da materialidade das obras, há de se pensar diferentes dispositivos que possam apresentar as duas faces de obras em um mesmo suporte. Corte na parede cenográfica para participar dos dois lados, de duas partes de uma mesma exposição, como foi solucionada no Museu de Arte Osório César, ou em um suporte que lateraliza a exibição das obras, como foi solucionado no Museu de Arte Osório César, um suporte que lateraliza a exibição das obras, como ocorreu na 35ª Bienal de São Paulo. Ou, porventura, como um cavalete de vidro de Lina Bobart, flutuando, sem frente nem verso. No entanto, nunca teve uma exposição individual que pudesse dar conta da extensão fragmentária da sua obra, entre luz, sombras e as palavras de quem se fez ouvida, ainda que a constância das suas palavras pudessem ter leituras patológicas. A expressão de vida para além de um quadro clínico e de uma sociedade que se pauta em laudos e diagnósticos que ingestam a compreensão de si diante da possibilidade da mudança, abertura de caminhos e outras formas de narrar eventos, acontecimentos e delírios. Sobretudo, como os processos criativos permitem sensações específicas, mórbidas e ocultas, que o olhar chega antes das palavras. Quando a noite desce, o horário de visitação da exposição se encerra e se toma a decisão de não deixar esses artistas e suas obras na escuridão. Que a escolha de mantê-las distante da luz seja apenas temporária, como medida de conservação, para fazer com que a materialidade da obra perdure por mais tempo, para diversas outras leituras que possam potencializar as obras e a artista. A noite é por vezes iluminada com luzes artificiais que vão clareando caminhos enquanto mantém outros escuros. Vai moldando o espaço e os cenários em escolhas do que virá à luz diante do que permanecerá na escuridão, não muito distante da iluminação de obras em exposição ou em processos curatoriais, ou quando são mantidas na escuridão de acervos, coleções e, no caso, de pavilhões de um hospital psiquiátrico. Na calada da noite, na condição de pária, a figura da prostituta também é associada com o cuidado, o acolhimento de diversos desejos e o afeto escondido, em um abraço nas sombras, no papel da amante que a Aurora evocou. Quando a noite desce, há um mundo que acontece na escuridão ou com luzes artificiais. Há sempre um depois, quando o nascer da aurora indica que o novo dia está amanhecendo. Muito obrigado. Obrigada, Elielton. Nossa, que alegria te ouvir, que pesquisa incrível.
Você tem, eu aproveito também, acho que um dos livros que você menciona é esse aqui, né? Isso, da Silvana Gerard e do Joel Birman. Exatamente, da Veneta, editora Veneta. Recomendo aqui para quem quiser saber mais sobre essa artista incrível que é a Aurora Cursino. Eu aproveito aqui também, a gente está recebendo algumas perguntas, eu estou guardando todas elas para a gente ler no final. Eu vou aproveitar aqui e vou convidar a nossa próxima palestrante, a Ingrid von Beim. Ingrid von Beim estudou História da Arte e Literatura Alemã Moderna na Universidade Livre de Berlim e em 2003 concluiu seu doutorado com a tese The Influence of Art Brut on Richard Lindner. Desde 2009 é curadora do Sammlung Prinzhorn Museum e publicou artigos em vários catálogos de exposições como Surrealism and Madness, Double-Faced List, Else Blankenhorn, But the Life of Thought is Real e Forget Me Not, Psychiatric Patients and Life in Asylums Around 1900. Desculpa, gente, o inglês falhou aqui. Cerca de 1900, vou falar em português. Não me esqueça, pacientes psiquiátricos e a vida nos asilos, nos hospitais psiquiátricos, nos asilos, cerca de 1900. Eu convido Ingrid para a mesa agora para apresentar o seu trabalho e ao final a gente continua com as perguntas e respostas. Obrigada. Yeah, hi. Thank you for your introduction and thank you for the invitation. Do you hear me clearly? Can you hear me? Yeah, okay. Then you will postpone the slides for me. So this is just the cover. You can show me the next, please. Yeah, that you all know where I'm located in the south of Germany, in Heidelberg. And this is our museum of the Prinzhorn collection, which was founded 2001. This is a former lecture hall of neurology. And next year we will have our 25th anniversary. Next, please. Next, yeah. This is another perspective. You see our logo of the collection it's a self-portrait of Joseph Forster, a patient of our collection, and he thought that he's so light that he needs weights to prevent him to take off. And this is the era of the psychiatry of the University of Heidelberg. Next, please. So I will do a little historic introduction. You see here the psychiatrist Emil Kraepelin in his office, and he was 12 years from 1891 to 1903 in charge of the psychiatric clinic of the University Hospital in Heidelberg. And he established a collection for study purposes, which included drawings by patients in Heidelberg. Kraepelin is best known for his classification of mental disorders. He differentiated two forms of psychosis: dementia praecox, later named schizophrenia by Eugen Bleuler, and manic depression, a bipolar disorder. Next, please. Karl Willmans was his former assistant, and he became 1980 to 1933 the head of the Heidelberg Psychiatric University Clinic after Kraepelin. And Hans Prinzhorn was trained in art history and medicine, became Willmans' assistant in 1999 in Heidelberg. The two men had met during World War I in a military hospital. Together, they expanded the collection, sending letters to asylums and private institutions in German-speaking countries, asking for pictorial works. And until 1921, they collected around 5,000 works from 450 different patients.
mostly drawings, but also paintings, sculptures, textiles, and written documents. And today, the collection contains about 40,000 objects dated from 1840 to 2024, also works from still living patients. Next, please. So you see Hans Prinzhorn, and he published in 1922 his publication, his book, Bildnerei der Geisteskranken, translated as Art History of the Mentally Ill. And it got an enthusiastic reception, especially by artists and art experts. Max Ernst, for example, took the publication to Paris and made it known in surrealists' circles. And originally, Hans Prinzhorn had planned to include Else Blankenhorn in this publication, where he introduced 10 schizophrenic masters. But he cut her out from financial reasons, and he planned instead a monograph. But that didn't work out, and he died 1933 without publishing it. Next, please. But he published in the same year of Art History of this mentally ill also an article with the title, Are there schizophrenic stylistic features in the artwork of the mentally ill? And he, to the disappointment of his colleagues in psychiatry, said, no, you can hardly figure out stylistic features. And the psychiatrists hoped for like a diagnostic tool, but they didn't get it from Prinzhorn. He published in this article 2 paintings of Else Blankenhorn. I will come back to them later. Next, please. 1933, the clinic director Karl Wilmans was fired because he did not support the National Socialist Party. His successor, Karl Schneider, did support the Nazis. He worked as a so-called T4 expert. T4 is an abbreviation named after the street Tiergartenstraße, Tiergarten Street 4 in Berlin, the headquarters of the euthanasia program. Schneider decided on the life and death of inmates based on the information in the files. More than 70,000 patients were killed between 1940 and 1941 in 6 extermination centers. And Schneider lent around 100 works to the organizers of the defamatory traveling exhibition Degenerate Art, including also 7 paintings of Blankenhorn. These works were misused as reference material to defame modern art and artists. And here you see 2 pages of the exhibition guide of the Munich exhibition 1938, and it shows 2 Madonnas in comparison, one of Paul Klee and from Oskar Herzberg, a patient of our collection. This painting is lost, probably destroyed by the Nazis. Next, please. Next, yeah, thanks. And here you see 6 paintings of Else Blankenhorn, who came back after the Degenerate Art exhibition, and we have them now still in our collection. You see 2 self-portraits of Blankenhorn in the middle, the under painting down. You see Else Blankenhorn in a self-portrait as a bride of the Emperor Wilhelm II, and he wears the characteristic moustache you can always
recognize him on this little feature. Next, please. Here you see a photograph and portrait of Else Blankenhorn. This was made by Ferdinand Keller, a professor who was at the Art Academy in Karlsruhe, and a friend of the family who portrayed Else Blankenhorn for her 21st birthday, her legal age. Next, please. And here you see her family with the servants on the estate of her grandmother in Mülheim. And you see her with the red frame and her parents. On the right side, her grandmother and her siblings. And you see it was a really rich family. They possessed an own vineyard. You see the map, the map of the vineyard. And it was a family of the high society in Karlsruhe. Next, please. This is the biography of Else Blankenhorn shortly. She was born 1873 in Karlsruhe. Her father was a professor for viticulture, that's the science and study of wine. She had 5 siblings and she participated in the social life of Karlsruhe, the seat of the Grand Duchy of Baden. And the Great Duke, that's important here, was a big fan of the composer Richard Wagner. I will later refer on that. 1899, Else Blankenhorn lost her singing voice without apparent physical cause. There is a possible trigger I will explain later. Then 1899, she was admitted at the Swiss private clinic Bellevue in Kreuzlingen. This was a really famous psychiatric institution, and the stay of 1 month was the cost of a salary of a working class family. So that you have the impression that it was a really famous and very expensive private clinic. When she was released, she lived with her grandmother in Mülheim. And then when her grandmother and her father died within 2 months of each other, there was a new crisis and she returned to the clinic in Bellevue, 1906. And 2 years later, we know that she began her artistic activity, paintings, drawings, translations, and musical compositions. After the war, in 1919, her family transferred her to the German state asylum because they couldn't afford the cost in the expensive Swiss clinic anymore. And she died in 1920 of cancer. Next, please. So you see her in a self-portrait as a singer. Also the cover of our exhibition catalog. In 2022, we did a retrospective exhibition of Else Blankenhorn. Next, please. And another self-portrait, she shows herself with grape wines in the landscape. And we know that she said, that's from her file, I used to seek and find peace in singing and in landscape. Nature and music were really important aspects in her life. Next, please. And here you see on the left side a self-portrait with grapes as notes. And you see here the fusion of music and nature.
And on the right side, you see a self-portrait as a composer. Next, please. Else Blankenhorn staged herself in this photography under a tree, and she did that also in her paintings. The Lost painting in black and white was published by Hans Prinzhorn in his article 1922, and you see a heart. And this heart stood for Wilhelm, the emperor. She called it my Wilhelm heart. And the emperor was the man of her heart and her husband in spirit. Next one, please. Prinzhorn published this banknote. We still have it in our collection. She always painted on the back as well, retro verso. And he wrote as an explanation, banknote with garden angels. The angel with a big head is herself, who is married to the emperor. The banknotes serve to finance the resurrection of the dead, which is what she is entrusted with. And as an inspiration for her banknotes, there could be an example, the 100 mark banknote of the German Reich. Also with these little angels. Next one. We know from the medical files that she started to paint in 1908. And on this drawing, she wrote, work of the eternal life by the Empress and her husband Wilhelm. And she dated it February 1908. And this other banknote says 36,000 billion mark, Empress Else, Emperor Wilhelm. And it's with a stamp of the German Empire and the imperial eagle as a legitimation. Next, please. I will show just a few examples of her banknotes with different amounts and fantasy currencies. And we have more than 100 of these banknotes, always painted on the front and the back, recto verso. Next, please. Also examples. Next, please. Quadruplonen, quintuplonen, these are her fantasy currencies. Next, please. Nonanta duplonen, centuplonen, so 9 and 10, always getting bigger and bigger. Next, please. Other examples. Always recto verso. Next, please. And here you see these banknotes are not so carefully and meticulously designed as the former ones. Perhaps with the inflation after the World War I, she thought and recognized the money is getting less. So she did more and faster produce her banknotes. And you see that in the stylistic impression as well. Next, please. Here you see 1 million centuplonen gold, which is titled Die Ausgrabung. That means the excavation.
And in the admission interview at the Constance Reichenau Asylum, the German one, in 1919, Blankenhorn explained to the doctor that she was married to Emperor Wilhelm and to her nurse Bertha. They are all me. She had an own private nurse called Bertha. She lived in two rooms of her own. She had her own furniture. She had also an own private piano. She was playing on it. So this musical theme is important again. Also the musician as angels. And she said to the doctor, together they have accomplished that there is no more death and that the dead are raised. Next, please. You see on the right, the excavation. She is cleansing the dead. And on the left, the resurrection itself. On the top, you see the Emperor Wilhelm II with this characteristic moustache again, flying in the sky. Next, please. In the medical file of the Bellevue Clinic, 1980, there is a note. It says about this painting. It was a view of a large house, but you could also see the rooms inside. In each room, there is a bed with two people lying in it. A large cross hangs on the wall. The house is built for all married couples who are buried in the churchyards, but who, in the patient's opinion, are not dead and therefore need to be dug up. They are now redeemed. So it's always interesting when we find some explanations in her medical files about her work when she told this the doctor. Next, please. You see this self-portrait again as a bride with her husband, Wilhelm II, that was included in the Degenerate Art exhibition, as I mentioned before. Next, please. And here you see a companion piece with herself as the flower violet, the viola, and the royal Christ with a crown of thorns. And the flower violet is, in the language of the flowers, a symbol of longing for an ideal, untainted relationship. And it is it's popularly known as Little Bride Mary. It's the name for this flower in German. So it is the symbol of the Immaculate Bride of God, who is divinely married. And this divinely married notion she did several times, also on her banknotes. Next, please. We know that the painter Ernst Ludwig Kirchner was at the same time also in the Clinic Bellevue, 1917, 1918, and he saw Blankenhorn's paintings. The psychiatric Binswanger showed it to Kirchner, and he wrote about it in his sketchbook. And he commented this painting, The Red Rider, in his sketchbook. He wrote, a cow, on the bottom, you see it, a cow with a green woman's head standing to be mated, isolated on the black circle of longing, waits for the red rider on the red horse to pounce. A vulva, on the left side, you see the vulva,
a vulva flutters open in ecstasy on the orange sky. So I ask, is the vulva rather a butterfly and a symbol of resurrection in this painting? Next, please. Such a symbol of resurrection you can, for example, find in an old reliquary. And Blankenhorn used also the butterfly in her paintings as a symbol. Next, please. And now, who could be this Red Rider? Is there a reference? And yes, we know it is the Major General Max von Holzing-Bärstedt, called the Red General. He was famous for being an accomplished horse rider. And he is the nobleman Else Blankenhorn would have liked to marry, but he married her best friend Elsa von Seldeneck instead. And that was probably the reason for her loss of her voice and her first psychological crisis. Next, please. This painting is not in the collection in Heidelberg, but in a private collection, Dammern in Switzerland. And you see the Emperor Wilhelm II as the Swan Knight Lohengrin. That's the opera of Richard Wagner. Blankenhorn called it Lohegrün in German, and that means the green torch. You can see kind of a green torch on the left side as a flower with a red flame on top. And the emperor was probably her substitute for the nobleman Max von Holzing-Bärstedt she would have liked to marry. And the emperor was for her also a savior, like Lohengrin in Richard Wagner's opera. Next, please. She mentioned this opera on a banknote, and also she wrote down on the top, divinely married, Lohegrün opera, first act. And the opera Lohengrin was first performed 1850, and she referred to this opera several times in her work, and she identified with the main character of the opera, Elsa, as a soprano part, and Blankenhorn as a singer, and the same name, Elsa, that was a really good identification for her. And Karlsruhe, her birth town, was called Wagner City because many Wagner operas were put on stage there, because this emperor, the Duke of Karlsruhe, the Grand Duke, was a big fan of Wagner. So here is the connection. She probably saw not only one opera, and especially Lohengrin as well. Next one, please. Here on the right side, you see also a self-portrait with the Emperor Wilhelm as a swan, as a white swan, and also a corn plant as a phallic symbol. A therapy student reacted to this painting with a film, and I show you a film still, and this woman has the form of a phallus and is protected by corn leaves.
So Blankenhorn also tried to hide her sexual symbols and did it only very subtle or secretly. But she also did sexual symbols, although her husband was only her husband in spirit. Next, please. So this is also a painting of Blankenhorn, abstract painting. She didn't only do figurative forms, but this has also a lot of sexual energy. At least Kirchner would have thought that. Next, please. So at the end, I show you just our exhibition hall. That was the retrospective of Else Blankenhorn in Heidelberg. Next, please. This was the exhibition in Gugging in Austria. Next, please. And in our actual exhibition with the title Who Am I? Images of the Search for Identity, we also show works of Else Blankenhorn, because she depicted herself in several roles, for example, the singer or the woman in nature. Next, please. Also an impression of our exhibition. And next, please. This is a little introduction to the Prinzhorn collection in English, so it has much more aspects I can't really introduce you to, but if you are interested, this is a book I could recommend when you want to know more about paintings, works in the Prinzhorn collection and different themes. Thank you very much for listening. Obrigada, Ingrid, pela fala. Obrigada também ao público que está nos mandando perguntas. Nós estamos coletando todas aqui para passar aos palestrantes no final dessa conversa. Eu gostaria de convidar aqui Bart Marius. Eu vou apresentá-lo rapidamente. Desde 2020, Bart Marius é diretor do Museu Dr. Ghislaine. Antes disso, trabalhou como colaborador científico em várias exposições temporárias e publicações no museu. Depois de se formar em psicologia clínica, entrou na área do patrimônio. O espaço intermediário que o museu ocupa entre o cuidado e a cultura é para ele uma fonte permanente de fascínio e inspiração. Bart, eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada pela presença. Hello, thank you. Going to share my screen. And in the meantime, I hope you can all hear me. Okay. Just a second, I have to adjust something. Sorry, I'm just struggling a little bit with my screen now. Okay, sorry. Welcome. Let me take you today to a hallway in the Caritas Psychiatric Hospital in Melle, near Ghent, a small city in a small European country, Belgium. A long, silent corridor with the smell of linoleum, cigarettes and coffee. Doors line both sides, and behind every door a world. Not a world as we know it, but a world that has retreated into paper, pastel and gouache. On the left, Lucie Tsaak, and on the right, Marie-Josée van de Veegate. Two women who conduct an imaginary dialogue in this presentation, not with words, because words were often too short for them, but with images, colors and silences. Today I don't want to talk about illness.
not about diagnosis, not about files. I want to talk about imagination as a resistance, about how two women, each in her own way, built a cosmos against the walls of a psychiatric hospital. A cosmos where madness is not the end, but the beginning of a new grammar. It looks like... Okay, before I let them speak, I must contextualize both artists. And before I do that, allow me to briefly tell you about the museum I work for. Museum Dr. Ghislain in Ghent is located in the oldest lunatic asylum for men in Belgium, and it opened its doors in 1857. The museum seeks to break the stigma and operates at the intersection of psychiatry and art. In addition to medical instruments, archives, and an extensive library, the museum manages a collection of over 10,000 artworks. Some refer to them as so-called outsider art. The founding and focus of this museum are part of a crucial global shift. This movement, which began in the early 20th century, pulled the creativity of psychiatric patients out of their clinical context and put it in the spotlight. The Museum Dr. Ghislain functions in this tradition. It is not a usual museum, but a laboratory for dialogue about normality and imagination. By moving the works of Lucy and Marie-José from the Caritas archives to the museum hall, they became part of a movement that questions the power relations between healthy and insane. Their images speak beyond the walls to a broad public that explores the boundaries of art and psychological vulnerability. In this modest presentation, I would like to take you into the questions that my museum, within the specific context of a historic psychiatric building, as I showed you, constantly deals with. Because art in such a psychiatric context raises questions. Even though we have been reflecting on them for many decades, the same questions repeat themselves. Is it therapy? Is it art? Or is it even something else, a strategy for survival? Lucy Tsaak and Marie-José van de Veegaten are two artists who worked for decades in psychiatry. Their works are not illustrations of illness, but autonomous worlds. They show how art, madness, and illness can be subtly and complexly connected. How imagination can be an answer to confinement. In a time when we speak of recovery and inclusion, their work is more relevant than ever. But let's first go to the place where both artists lived. Today, Carus Hospital is a modern psychiatric network, but it originated from a long history. In the time of Tsaak and van de Veegaten, it was called Caritas. This hospital opened in 1908 as the first Belgian institution according to the pavilion system, detached buildings, humane care. Its roots go back to 1808, when the Catholic congregation, the Sisters of Charity, took on the care of mentally ill women. Caritas evolved from religious care to a center where art and expression were given a place. This history is important. Lucy and Marie-José worked in a context where art was not self-evident, but where pioneers made room for imagination. Caritas started as an asylum for women. That is not a detail, but a key to understanding Lucy and Marie-José. Women's psychiatry was controlled by Catholic nuns that sometimes maintained order very forcefully. Long women's asylums were worlds of silence and dependency. Art offered a way out, not as a therapy, but as a space to speak without words. Lucy and Marie-José used that space radically. Their work is no decoration, but a manifesto. Both show how art can be a strategy against powerlessness. Art in psychiatric institutions was, however, not of importance, of course. The idea that visual expression could be a key to healing only arose late in the 20th century. And you already heard about Hans Prinzhorn from Heidelberg, who collected patients' works and saw aesthetic value in them. And later, the French artist Jean Dubuffet took these works out of their clinical context and, in contrast to art culturel, coined the term art brut. And after these international pioneers, key figures such as Blokker and Utier followed in my region.
They laid the foundation for studios where drawing and painting were no longer merely occupational therapy, but a way to give a voice to those who had no words. These pioneers viewed things differently. Professor Rudolf Blocker, born in 1904 and died in 1980, was an influential Dutch psychiatrist and an art historian. He was the director of a psychiatric clinic in Franeker and one of the first figures in the Low Countries to scientifically examine the visual art of people with psychological vulnerability. His work lay at the intersection of psychiatry and art theory and influenced the early thinking about studios and institutions. In 1962, Blocker published the book Geschonden Beeld, translated as Artistic Self-Expression in Mental Disease. 90 works by people with schizophrenia presented as an illustration of a disease pattern. And he wrote, if one wishes to include spiritual freedom, a conscious choosing and restructuring in the concept of creativity, then one can hardly speak of creativity in most schizophrenic sufferers. So for Blocker, art was therefore primarily an aid, a way to keep patients occupied. And today we look at it differently. In Flanders, we see another pioneer, Michel Outhier. Outhier was a Belgian psychiatrist and a key figure in the development of art therapy here in Belgium. In 1963, he established the first studio for visual therapy in Flanders, in Kortenberg, and started from a different idea than Blocker. Not everyone can speak, but through drawing, painting, or clay, people can realize emotions. He saw art as non-verbal means of expression, a way to process traumas and experiences. The Kortenberg archive contains thousands of works, mainly by women. It shows how important these studios were for people who had no words but did have images. Lucy and Marie-José transcend these two theoretical frameworks. In response to the doubt of Blocker, yes, there is creativity, but perhaps not as he defined it. And contrary to Outhier, the work of Tsaak and Van de Veegaten is not an illustration of therapy, but forms an autonomous cosmos. In addition to this predominantly compelling medical discourse, we can and we should add an artistic discourse for our own national context that is theoretically and conceptually very important. This is Jan Hoet, a resonant name synonymous with contemporary art in Belgium. Hoet was called here the Pope of the Arts by the press. He is the founder of SMAC, our most important museum of contemporary art in Ghent, and virtually for all of Belgium. Jan Hoet was also art director of Documenta in 1992, and he was involved in the museum of Martha Herford, one of Keri's impressive museum buildings. He was born in Geel, a city with a unique historical tradition. Since the Middle Ages, psychiatric patients were housed in families there, also in the family of Jan Hoet, and that experience shaped his view of art and vulnerability. Jan Hoet believed that art, neither madness, are separated from life. Until his death in 2014, Jan Hoet was committed to art in general. Exhibitions such as Open Mind, Yellow, and Middlegate showed artists from the regular art world as Beuys, Warhol, and others, alongside artists residing in psychiatry, such as Tsaak and Van de Veegaten. And this helps us not to see Lucy and Marie-José as isolated figures, but as part of a broader movement. Both medics like Blocker and Outhier and art popes like Jan Hoet provided a framework. Art in psychiatry can really mean something. But Lucy and Marie-José fill that framework in their own way. They do not make an illustration of an illness, they make a world. And that is where we are finally going now, two opposing rooms in a Caritas hallway. And we open the doors of two worlds that enter into dialogue. Lucy Tsaak was born on June the 12th in 1917 in Budapest, the capital of Hungary. Due to the political turmoil under the communist regime, Tsaak and her family fled the country, and eventually they ended up in Ghent. In the period before her admission, Tsaak regularly visited the university library. There she read medical books and tore out pages that were relevant to her research.
When questioned by the library staff, of course, she explained that she was completing her studies to become a doctor, and she was working on a research that she calls to create new living beings with blood and snow. This led to her first admission to Caritas in Melle on December the 28th in 1955, where she also died on October the 5th in 2002. For decades, she wrote hundreds of letters to her father, to noble family members, and her imaginary children. Letters that are destroyed, unfortunately. She sought contact with her father via the radio and received messages from her ancestors through the snow on the television. During her admission, she claimed to be of noble birth. What was long considered by caregivers as a symptom of psychosis much later turned out to be true, confirmed by a family member after her death. Indeed, Lucy Tsak was really of noble birth. Lucy's visual language is exuberant, a delirium of styles executed in gouache and watercolor. In her work, she combines the opulence of Rococo interiors and golden ornaments with anachronistic and modern icons like the Beatles, next to Louis chairs, UFOs, and Persians on flying carpets above castles. Her figures are anatomically strange, but exude a grand allure. She paints women with tiaras, blue eyeshadows, and red lips, as if every detail is an echo of a grand court. Lucy signs as Dr. Tsak Lucy, as if every work is a passport to a country that does not exist. And the opulent, extravagant style, with the emphasis on precious, often false ornaments, and the identification with nobility is a clear parallel with the work of Aloïse Corbas and of Monsieur Pouladian. Lucy's art, with the inclusion of the Beatles and UFOs, represents an ultimate, excessive expression of His Majesty, the ego. As Stivo states, the monarchical dream images life within us. Lucy makes that dream visible, not as a pathology, but as a mirror of our own imagination. She shows how power implodes into ornament, how a linoleum floor can turn into a ballroom. Across the hall sits Marie-José van de Veegaten, born in Ghent on January 31 in 1917, the same year, indeed, as Lucy Tsak. During her childhood, her parents moved countless times, and at one point, like Lucy, she actually lived in a castle near Ghent. Her youth was marked by poor health, caused by bad housing, and a turbulent family life due to the busy existence of her parents. Marie-José followed in her father's footsteps and studied painting at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. Her promising career was unfortunately abruptly ended by a violent attack, presumably of sexual nature, on the train on her way to the academy. And this trauma led to her admission to Caritas on February 28, 1947. Her medical history at Caritas was complex but pointed towards psychosis. She was treated by, among others, Dr. Evrard, who emphasized in her files on the importance of a mother figure in her life. The effect of treatments such as nascent psychopharmaceuticals and the then common electroshock therapy, ECT, had an impact on her. And as you probably have noticed, there was a major shift in her work and style, pre on the left and post on the right of this slide, therapy and confinement. In Caritas, Marie-José developed a deep friendship with Alice de Rijke, from who you can see two works here. This bond was so strong that when Alice became too old to visit the daily studio, Marie-José also stopped visiting the studio to take care of her friend. Although she left the studio, Marie-José eagerly continued to draw, which emphasizes the interconnectedness and artistic inspiration within their community. Despite, or perhaps thanks to all this, her drawing activity remained constant until her death in 2005. Her world was more intimate and fragile than Lucy's. Her colors are pastel, pink, blue, ochre, but never green, because she saw green as a poison. Her themes are repetitive, mother and child, later idyllic couples.
Her drawings were a safe space for her, a way to shape her desire for closeness and the grief surrounding the loss of her father in 1960, which she defined as murder. This compulsive repetition of the mother-child relationship reads almost as the introverted reaction to the family romance. Her art is a silent storm of imagination, captured in pastel against the medical reality of the institution. Where her studio partner Lucy Tsaak creates a kingdom, Marie-José constructs an existential shelter in which the desire for the ideal family is continually shaped, just like with the British artist Madge Gill. Gill obsessively repeated a woman's face in her work, in a desperate search for an identity and lineage she did not find in her life. So, Lucy and Marie-José, two women, two rooms, two worlds. Lucy chooses expansion, castles, palaces, golden ornaments, UFOs, and the Beatles. Marie-José chooses concentration, mother and child, couples, pastel. Lucy builds a royal court against the walls of Caritas. Marie-José builds a children's crib against the silence of the corridor. Both refuse the logic of confinement. Both say, if the world doesn't give me a place, then I'll take my own world. As you heard, we know actually little about Lucy and Marie-José. Their files are protected by professional secrecy. That is a security for the patient, but a challenge for interpretation. With other artists, think of Blankenhorn, we know more extensive biographies, research, or context. Not here. And that not knowing is not a loss, but an opportunity. It forces us to look at the work itself, not at the file. This also brings me to the critique of a philosopher who remains very relevant even today, Michel Foucault. In his study of the history of madness, he argued that the asylum was not only a place of care, but also a place of discipline and absolute power. The medical diagnosis and the file were the instrument with which the voice of the mad was silenced. Foucault says, the psychiatric asylum is a void that places the mad in an objective state of non-existence. But therein lies the power of Lucy and Marie-José. Their art is a direct answer to this non-existence. Their images speak loud and clear, beyond the protocol, beyond the secret, and beyond the diagnosis. They show that the individual, even in the most extreme form of confinement, is capable of resisting the truth of the institution with a self-created cosmos. Privacy, as Devos says, does not make these works silent, but all the louder, because they speak in images, and those images remain beyond protocol, beyond secret. So why is this relevant today? Because we live in a time where mental health is essential to the public debate. We talk about recovery, inclusion, participation, but at the same time, labels and boundaries between normal and abnormal still remain. The work of Lucy and Marie-José breaks through these boundaries. It says, don't look at the label, look at the image. Their works invite a different way of looking, a way that does not reduce, but acknowledges. For museums and care institutions, that is a challenge. How do we show these works without exoticizing them, without romanticizing them? How do we give space to vulnerability without instrumentalizing it? The answer may lie in a dialogue between art and care, curator and therapist, between image and biography. Lucy and Marie-José are not curiosities, but they are forerunners of a way of thinking in which imagination is part of care. Dear Lucy, dear Marie-José, I write to you, imprisoned in a time that is not yours, but in which your works still, perhaps even more than ever, resonate. I see your rooms, your hands, your colors. I see how you use imagination against the unspeakable. And I wonder, who among us is truly free? We, who think we are normal because we live outside psychiatry, or you, who built palaces on paper, who drew children, who may never have come, but were always there, who created a noble court in a refectory full of neon light. Perhaps art is always a form of madness, and perhaps madness is sometimes a form of art.
You teach me that there is no hard boundary, only a hallway with 2 doors, and behind every door, a world that remains as long as we look, but that changes every time we turn away and reveals itself to another time and another space. Miss Zaak and Miss van der Veegaten, I am left with a question that concerns us all. What do we do with our own imagination? Do we hide it behind files, behind protocols, behind screens? Or do we dare to give it space, as you did, against all logic? Your works asked us questions, questions that remained unanswered. Who among us is truly free? Thank you for your attention. Obrigada, Bart, pela apresentação linda que você fez. Eu acho que nós temos 3 apresentações muito fortes hoje de manhã, eu ainda estou processando isso, mas nós recebemos também muitas perguntas do público aqui. Não vai dar tempo, infelizmente, de fazer todas, mas eu vou... Tempo que nós temos até a 1, então vai dar tempo de ter um debate entre nós 3. Vou trazer as perguntas que eu consegui aqui para o pessoal e continue mandando mais. O tempo que a gente tiver, a gente vai ler. Bom, eu vou tentar privilegiar algumas perguntas que são feitas para mais de uma pessoa na mesa, né? E eu também, enfim, quando eu fizer uma pergunta, também quero deixar aberto para todos responderem. Assim a gente economiza o tempo de pergunta e tem mais tempo de resposta. Chegou uma pergunta em inglês aqui, eu vou traduzir para o português e vou traduzir para o português em tempo real. Então, sobre delírio, né? Essa é uma pergunta para Elielton, Ingrid, mas acredito que Bart também possa responder com base na sua apresentação. Ela chegou um pouquinho antes da sua apresentação, Bart, mas eu acho que ela também pode ser dirigida a você. Então, vamos lá. Em termos de delírio, como nós podemos historicizar certos delírios, como ser casada com um imperador, no caso de Blankenhorn, ou no caso de Aurora, com seu amigo, ter um amigo, né, no rei Luís XV da França? O que estava acontecendo politicamente, culturalmente, que pode ter interseccionado esse tipo de contexto e esse tipo de visão? Será que a gente consegue historicizar esses delírios sociopoliticamente? Eu acho que no caso de Bart a gente poderia incluir aí também, né, os Beatles, por exemplo, os UFOs, enfim, eu acho que essa pergunta pode ser para os 3, e eu acho que para começar eu vou sugerir a mesma ordem das falas que a gente teve, então Elielton, depois Ingrid, depois Bart, por favor, obrigada. Oi, Isa, muito obrigado. E realmente, apresentações muito fortes. Fiquei muito feliz também em ouvir Ingrid e Bart e pensar esses diálogos também entre as artistas, que é algo bem interessante. Nesse ponto, em relação ao delírio, é interessante porque em outras obras, a Aurora, ela traz figuras que foram reconhecidas. Então, consultando, por exemplo, o livro de Silvana Gerard e o Joel Birman, aparecem alguns pontos ali, a identificação de personagens que a Aurora insere nas obras, como políticos, deputados, né, figuras presentes, como o próprio Zequinha de Abreu. Então, ela traz algumas figuras desse delírio, como ser amiguinha do rei Luís XV da França, né? Mas ela também traz em outra obra as amantes, né? E se colocando nesse lugar também, então entendendo o seu contexto, o seu lugar também de uma mulher que atuou na prostituição, né? E esse lugar dessas amantes também. Então, tem esses encontros que é possível também estabelecer. E o quanto esse lugar do delírio, de algo que pode não ter realmente acontecido, então como ela colocar ali também ser amiguinha desse rei, mas nos traz também outros elementos dessa realidade, né? Nos traz também um pano de fundo para refletir também sobre esse contexto histórico social, né? De entradas que ela teve em alguns ambientes de uma certa nobreza também do Rio de Janeiro, né? De São Paulo, ou possíveis viagens para a Europa, como ela coloca em algumas obras também, até nessa atuação também como trabalhadora do sexo. Então ela vai trazendo alguns elementos, né? Assim como ela também traz elementos da maternidade, se ela teve ou não filhos. Então são questões que ela foi colocando de fato em obras e que nos leva para esse lugar de tentar entender se é delírio em alguns pontos,
ou se são partes dessa trajetória de vida, ou o delírio também como parte da trajetória de vida. Então a gente vai também tensionando essas relações e tentando entender a própria artista, no que o Bard também trouxe esse desafio de não ter acesso a alguns documentos médicos como prontuários, a dificuldade de acessar alguns dados, mas também olhando criticamente para esses documentos de que são a verdade médica e não necessariamente a verdade ou outras verdades da artista ou outras visões da artista. Então, como que a gente consegue acessar a partir das obras intenções, as criações em si, mas também as histórias que ela traz nas obras e também não encerrar também essas leituras só na biografia da artista. Então, como que a gente consegue pensar? Então, o que eu tenho é muito esse caminho de refletir sobre esses possíveis delírios, mas relacionando ao contexto histórico da própria artista. Então, entender também esse contexto social. Até porque o psiquiatra Paulo Amarante coloca que a loucura, ela também é um fato social. Então, esse lugar também dessa realidade social. Legal, muito obrigada, Elielton. Eu passo a palavra para a Ingrid, caso queira responder a pergunta também. Yeah, how I already mentioned that Blankenhorn used her vision or delirium of being married to Emperor Wilhelm as a substitute, as a compensation of that, what she didn't have in real life. And a woman in this time was supposed to be married. Without a husband, she was nothing. And so she created herself a husband, and not only a noble man, but even higher, a king, an emperor. So that she had the impression that the duty to marry, she fulfilled in her way. And she said that for her, the thoughts are more important than real life. That was the title of our retrospective exhibition. So she said that the reality of her visions are higher or more important than real life, because in the asylum she doesn't have a life. She just gets up and goes to bed again and nothing happens. But in her thoughts, she can create her life and her imaginations, also in her paintings. And so a marriage was something she was supposed to have, and she gave it to herself in her delirium and in her paintings and in her thoughts and imaginations. That's what I think is the function of this. Pela resposta, me fez resgatando aqui uma frase da fala do Bart, que eu anotei aqui e me fez pensar um pouco na sua resposta. Eu vou te citar, Bart, sendo que você está aqui, mas pode comentar. Você falou algo como sobre essas artistas, né? Elas não fazem uma ilustração da doença, elas criam um novo mundo, né? They do not make an illustration of an illness, but they make a world. Né? Eu acho que isso me fez pensar também bastante nessa resposta de não ilustrar algo, mas criar todo, né? Ou se utilizar da arte para criar todo esse novo mundo. Eu vou passar a fala para Bart responder a pergunta também, e aí partimos para a próxima pergunta. Obrigada. Thank you. And I actually think that you gave an explanation already for me, so thank you very much for that. Because what I think is also very difficult, and especially in the cases of Lucy and Marie-José van der Veegat, the ones that I showed, is we don't have no access to any file at all. So the only thing that we know is because of the fact that something that I couldn't tell in this presentation, that we know the creative therapist, no, he was not really a therapist, but the artist who was working in the creative therapy of this institute with these women. So he told us a lot of stories. He's still alive. He's an important artist in
important in Flanders, which is very small, so not that important, but here is very important. And what we know, and what is really interesting in the case of Lucy especially, is the fact that she actually there was, during her admission in the hospital, everybody was thinking she was having a delirium. She was hallucinating the fact that she was of a noble ancestors, that she was really of nobility. And only after her life, when she died and the family got into contact with the hospital, and I could have sent it, I could have shown it. There is a letter of the family that shows that she was really of nobility. And that shows something, I think, really interesting, because a lot of interpretation is done on the work of Lucy Tsaak, that he was having hallucinations, that she thought that she lived in castles, and at the end of her, when she already died, and suddenly became obvious that she in fact was of nobility. And that makes an interesting case. Now, if the Beatles were at a wedding party that she attended, I'm not sure. And actually the work doesn't ask, I think the work doesn't ask me to think clearly about that. I think it's more an open question. She is opening a world, she's making a world, and that is, like Ingrid, she mentioned Googling in your presentation. 2 weeks ago, I had the chance, and I was very lucky to be in Haus der Künstler and to visit the door, go through the door of August Walla, and then you enter an entire world, and you really step into a world. And since I was in that world, I was not thinking of delirium. I was forgetting everything about hallucinations or something that is connected to psychiatry. And suddenly I stepped into a new artistic world, a world that I need to have some like keys to understand a world, but keys that are not linked to not really linked to a biography, because I'm afraid when I'm making interpretations like of Lucy Tsaak, of whom I don't have anything except of the things that I told you about her life, I cannot go into something like a psychobiography or a pathography. I think it doesn't help to understand the work and the world that she created. I don't know if that is an answer or even more a question that I'm asking. Obrigada pela resposta. Chegaram algumas perguntas aqui também, né? E eu acho que eu estou assim tendo que editar algumas delas, porque nas respostas que vocês vão trazendo, várias dessas perguntas também estão sendo respondidas, né? Algumas perguntas sobre se vocês consideram, veem na noção de loucura um sintoma de injustiças sociais e de marginalização. Acho que isso foi trazido pelo Elielton, pela Ingrid, por exemplo, nessa questão do gênero, né? Do feminino. Alguns autores, por exemplo, falam que a dor, né, da Aurora começou já no casamento forçado dela, né, e nessa situação que a mulher muitas vezes se enfrenta de não ser, sua existência está atrelada ao próprio casamento, como, né, a Ingrid mencionou. Mas, por exemplo, teve uma pergunta aqui que chegou para nós, que é parte dessa que eu acabei de editar, né? Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, como a arte pode ser esse espaço de reparação, se existe essa possibilidade dentro da arte, e como vocês veem, né, essas injustiças sociais atreladas a essa ideia, essa noção de loucura. Acho que essa pode ser uma pergunta para todos, para comentar rapidamente, e aí, se a gente tiver tempo, eu faço mais uma última pergunta. Obrigada. Acredito que essa pergunta, no contexto também de Aurora, do Juqueri, diz muito também sobre o próprio Brasil, né? Então, sobre essas inúmeras histórias de dores e de processos também de subversão, né, e de controle. Então, a Aurora é um exemplo de uma situação que pode ter ocorrido com inúmeras outras pessoas no Juqueri. Então, uma instituição que passou por uma superlotação durante a década de 70, teve como Marco Ferraz
pontua, teve mais de 18 mil pacientes no mesmo período. Então, a gente está falando também sobre uma realidade de um pensamento psiquiátrico, né, de um modelo europeu que foi aplicado também no Brasil, então do final do século XIX. Então, trazemos ali a figura do médico Franco da Rocha, que idealiza esse hospital psiquiátrico distante do centro de São Paulo e de fácil acesso, por já ter também uma linha férrea, por não ser tão distante do centro mesmo da capital, já inspirado também no Hospital Saint-Anne de Paris. Então, esse lugar desse controle social e de internal que seria indesejado, né, e o que era loucura também no início do século XX, né, também tentar entender esse processo de aprisionamento da loucura, né, o que antes não era visto como motivo de internação, né, a partir de Philippe Pinel, tem essa compreensão de que a loucura teria que ter esse tratamento, teria que ser institucionalizada, né, então essas noções, né, o que era motivo de internação, como uma mulher ser independente ou uma pessoa LGBTQIAPN+, né, no início do século XX, hoje, felizmente, não compreendemos como motivo de internação e nem, na verdade, que a internação é a melhor solução num processo também de tratamento psiquiátrico. Né? E daí que vê os movimentos da luta antimanicomial, que ganha muita força no Brasil, década de 80, de pensar esse movimento para fechamento dos manicômios e pensar outras formas de tratamento e de diálogo, né? E nesse sentido, a arte foi uma importante ferramenta, né? Teve esse olhar da década de 70, 80 para experiências no início do século XX, como Hans Horn, no contexto mesmo alemão, como no caso de Inês da Silveira e Osório César, no caso brasileiro. Então, de olhar para essas experiências práticas que serviram de referência para pensar outras experiências associadas com famílias, com pacientes, funcionários, no caso do Juqueri com a Associação Loucos pela Vida. Então, são muitas experiências e possibilidades que aí a arte se encontra com esse processo também de reafirmar a vida. Então, acho que vai de encontro também com o que o Bart também trouxe. Obrigada, Elielton. Ingrid, você gostaria de comentar? Perhaps short, we have files, they show that women got assigned in asylums without any diagnosis. They just didn't want to fulfill the role of the society, or were too sexual active, and their husbands didn't like that, or their family didn't like that. So a lot of women came into asylums without any reason. And this is something you should consider as well, as a social aspect of those inmates. Some women were there of reasons men wouldn't have been imprisoned. And the conditions in the asylums were sometimes very harsh. They had a 3-class system, and not like Else Blankenhorn, who was a private patient and could afford a very privileged living. They were 3 classes, and poor people didn't have the same conditions in the asylums, and sometimes their stay made everything worse, and they developed symptoms just because of the hospitalization there. Obrigada, Ingrid. Bart? Yeah, and maybe that's maybe strange to add, but it's for me it's an honor to be here, but also to be here with someone from the Prinzhorn collection, because we once made an exhibition, or we presented an exhibition, the Irre ist weiblich, the madness. I don't know the word in or the translation
in English Madness is Female, something like that, in which I saw a lot of works from the Princeton collection from inside hospitals and asylums for female patients, where also you could see that the use of material, that the material that female patients had could use and make art with was sometimes completely different than from male hospitals, I think. And also that is also something I want to add from my point of view in the institutes, because I think for a lot of European institutes, maybe worldwide, the situation was the same in the 1960s, 1970s, very crowded psychiatric hospitals, very difficult to make artwork, I think, and not so much of creative ateliers. It's only started in the 1960s, 70s here. And then I couldn't show on the pictures in my presentation, but what you see is that, for example, Lucy Tsaak was able to use canvases to paint on. So the fact that she already in the 1960s, 1970s could make use of a canvas shows that it was that her work was really seen as artwork. That it was, and I think that in that specific case, and then it's really a specific case here in Belgium. It's only for my country that I can speak. That Melle was completely new, because you had a creative therapist in an atelier who actually wasn't a therapist, as I told, but someone worked in the atelier, an artist who saw the female who were in the institute and were really confined and locked up and between the doors of their institute. They really need to have the possibility to make art. And I think that's also the interesting case when I see the three presentations after each other, is that you have different time frames. You have a psychiatric medical discourse that is changing from a medical discourse to a more social discourse, I think, in the 1960s. And we have to be, and especially in Europe, we really need to take care of the fact that it should stay social and not become medical again, because I think we're on something like a flip side of getting back to an instrumentalizing of art that is made in psychiatry, if I look at the hospital that I'm surrounded by. Obrigada, Bart. A minha internet deu uma leve congelada aqui, mas eu consegui escutar a sua resposta. E uma última pergunta para encerrar. Pode ser, a resposta pode ser, eu sei que a resposta dessa pergunta pode ser longa, mas vamos tentar pelo menos deixar uma provocação para um próximo debate. Quais são as vantagens e os limites desse enquadramento, né, da arte como terapia? Queria que vocês comentassem rapidamente. Essa é a última pergunta para todos. Realmente, uma longa possibilidade de resposta. Mas, antes de tudo, acredito que tenha o sentido da vazão, da expressão, e o quanto a arte possibilita, enquanto recurso terapêutico, não necessariamente arte como terapia, mas como recurso, como possibilidade, como leitura e como expressão. Então, essa possibilidade de se utilizar, né, dos materiais para criar e imaginar novos mundos. E não tão distante disso está também uma das compreensões de delírio, né? Então, de pensar o delírio também como essa ferramenta, como essa possibilidade de criar novos mundos e imaginar novos mundos, né? Se não imaginarmos novos mundos, eles realmente não vão existir. Então, como pensar além da estrutura que nós temos? Então, como que ela possibilita até ampliação das compreensões de arte e artista, né, dentro dos enquadramentos que já foram feitos. Então, de pensar ali como o próprio Osório César estava contrário a essa visão da arte como resultado da patologia, né? Então, para o Osório César, a arte era muito mais um outro sentido, muito mais uma fuga, né, a essa compreensão patológica. Tanto que a exposição feita no MASP em 1954, chamada de Artes Alienados, ainda que tivesse o termo que anos depois entrou em desuso, o próprio MASP retirou da compreensão da coleção, mas o Osório fez a exposição como um contraponto à exposição de arte psicopatológica feita em Paris em 1950, ali com a organização do Robert Volmar, né? Então, já dizendo que essa arte não era resultado da patologia,
Essa arte era uma outra forma de expressão e de invenção de mundo, e era contrária, na verdade, a essa ideia da patologia. Então, levo mais para esse sentido. Obrigada, Elielton. Ingrid? In our collection, art, so-called art, didn't exist as therapy at this time of Prinzhorn. There was no art therapy. And the patients did that in their own initiative because they thought they have to tell themselves or the world something very important, or do that for themselves with a kind of sense. And that could be a self-healing function, but it was not reflected as therapy. So art can be therapy in a very positive way, but it doesn't have to be therapy at all. Museum. They are staying at our attic, and they're with 10, 15 people, constantly doing things in psychiatric hospital. And last year there was a theater of the hospital, and in that theater a lot of patients from the hospital here, they attended as players in the theater. But there was a problem for the management of the theater because it was not part of their art therapy. So it was not part of their therapy. The hospital was not paid for. But what you can see is that the non-clinical and the therapeutical effects of the theater, they were enormous. And that is what like an artist collective can show, that they're just creating art, and in a secondary or even further effect that can be of therapy. It can be something like therapy, but it doesn't need to be intended as a therapy. It's just creating art, and like in a theater, creating things together, and it can have a massive effect. And that is something that we saw last year, and also was very important also in our conversation with the surrounding hospital that we have as a museum, is to look at these in-between spaces. And I think that art is a very interesting, inspiring, fascinating, and an important in-between the real world, or the world in between culture and in between therapy. Something like that. Obrigada, Bart, pela resposta. Obrigada aos três palestrantes, a Diana, que está fazendo a interpretação em Libras, toda a produção que organizou o nosso seminário hoje. Agradeço também ao público que está nos assistindo, que mandou perguntas muito relevantes para nós. Infelizmente, não conseguimos responder todas, porque eram muitas mesmo. Eu tentei editar e mexer nelas aqui para compreender todo mundo aqui, para abarcar todos,
Mas eu gostaria de agradecer, então, a todo mundo e deixar o convite para vocês retornarem ao nosso MASP Seminário. Ele vai continuar hoje às 14h30, temos um pequeno intervalo aí de almoço, então às 14h30 nós retornamos com apresentações de Gláucia Vilas Boas, Rafael Koenig e Javier Teles, com mediação da Kaira Cabanhas. Então, convido vocês a retornarem aqui ao nosso seminário Histórias da Loucura e do Delírio. Muito obrigada.
Olá, boa tarde. Meu nome é Yudi Rafael, eu sou o mediador da segunda mesa de hoje, do seminário. E para essa segunda mesa a gente tem como convidados Gláucia Vilas Boas e Rafael Koenig, que eu vou apresentar em breve. Primeiro vou fazer uma autodescrição breve. Eu sou um homem amarelo, de pele clara, cabelos curtos, escuros, um pouco grisalhos. O fundo da onde eu tô é uma parede cinza clara, e eu tô vestindo uma camisa cor creme. Bom, essa mesa, como a Kaira havia introduzido no começo desse seminário de hoje, vai entrar para o assunto de redes de cuidado. E eu vou convidar, então, a Gláucia Vilas Boas para a primeira fala. A Gláucia é socióloga e professora titular aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é pesquisadora do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, integra o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. Tem artigos e livros publicados nas áreas de Teoria Sociológica e Sociologia da Cultura e da Arte. Recentemente lançou os livros Forma Privilegiada, a Arte Concreta no Rio de Janeiro, de 1946 a 1959, publicado em 2022 pela Sete Letras, e Mário Pedrosa, Crítico de Arte da Modernidade, publicado pela editora da UFRJ em 2023. Então, bem-vinda, Gláucia. Gláucia, seu áudio está desligado. Então, muito obrigada, Rafael, pela apresentação, muito obrigada aos organizadores desse evento boas-vindas àqueles que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de começar dizendo que toda a história da arte concreta no Rio de Janeiro tem duas versões. Uma delas atribui todo o surgimento da arte abstrata concreta à urbanização do país, à industrialização do país. E uma outra versão que circula também nos blogs e nos posts na internet, diz que as propostas dos movimentos de vanguarda da Europa do início do século XX teriam circulado pelas cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo também, sendo recebidas por críticos de arte, historiadores ou artistas. Mas eu persegui um outro caminho metodológico, quando eu me indaguei sobre o surgimento da arte concreta no Rio. Quando eu dei início à minha pesquisa, eu procurei ver uma pequeníssima fatia de pessoas que circulavam pela cidade, em lugares diferentes, mas se encontravam frequentemente, ou por dia, ou por semana, e fizeram isso durante 5 anos. E aí, nesse sentido, eu fui refazendo a história do ateliê do Engenho de Dentro, um ateliê localizado num hospital psiquiátrico chamado Centro Nacional Psiquiátrico, localizado num bairro suburbano do Rio, do Engenho de Dentro. Esse Centro Nacional Psiquiátrico, ele fazia parte das reformas governamentais na área da psiquiatria que ocorreu no final da década de 40 aqui no Brasil. E essas reformas governamentais, elas separavam bastante distinção a ciência, que foi para a universidade, e a assistência aos pacientes psiquiátricos que ficaram, então, nos hospitais ambulatoriais. Essas reformas certamente permitiram pela primeira vez que os pacientes tivessem um atendimento laboratorial, não ficariam o resto de sua vida nesse hospital, mas, em contrapartida, introduziu métodos dos mais violentos no tratamento dos doentes.
Esse ateliê do Engenho de Dentro foi criado no setor de terapêutica ocupacional e reabilitação, dirigido pela médica Nise da Silveira. Nise tinha por volta de seus 40 anos de idade e vinha de uma longa jornada. Uma das primeiras mulheres a se formar em medicina na conhecida Faculdade Nacional de Medicina da Bahia, ela estava aprimorando seus conhecimentos em neurologia e psiquiatria no Rio de Janeiro, no antigo Hospital Nacional dos Alienados. Lá, Nísia participava ativamente de suas pesquisas e da assistência aos pacientes em conjunto. Desde aquela época, Nísia sustentava a hipótese, com base em suas leituras de Freud e Breuer, que os pacientes psiquiátricos, em particular os esquizofrênicos, não eram isentos de sensibilidade, afeto e inteligência. Mas durante a ditadura de Vargas, Nísia foi acusada de atividades subversivas e presa durante mais de um ano. Foi afastada do serviço público e impedida de dar continuidade ao seu trabalho. Poucos sabem que Nísia viveu 8 anos na clandestinidade, que é um período de sua vida não muito conhecido. Na volta, ao final desse tempo na clandestinidade, ela foi readmitida no serviço público, mas para ela voltou justamente para esse hospital, o Centro Nacional Psiquiátrico, que era um hospital novo, recém-construído, no Engenho de Dentro. E ela estranhou por demais as mudanças que ela viu no hospital e ficou inconformada com isso. E eu gostaria agora de mostrar aqui as palavras de Nise, aqui, por favor, que mostram o intento da Nise, o que ela pretendia fazer com esse setor de terapia ocupacional, onde se localizou o ateliê do Engenho de Dentro. Essas palavras da Nise: o hospital psiquiátrico é frio, é feio, a estrutura das enfermarias, os métodos de tratamento usados desagradavam-me excessivamente. Mas na posição que eu ocupava dentro da hierarquia médica, não havia para mim possibilidade de ali introduzir as inovações que me pareciam tão evidentemente necessárias. Dediquei-me, então, desde 1946, à terapêutica ocupacional, na intenção de produzir mudanças no ambiente hospitalar, pequenas que fossem, por intermédio da terapêutica ativa. A terapêutica ocupacional que eu estava introduzindo não era o mesmo método praticado correntemente. Uma das minhas primeiras buscas de fundamentação científica, onde firmar a estrutura de meu trabalho. Meu objetivo era fazer da seção de terapêutica ocupacional um campo de pesquisa onde diferentes linhas de pensamento se encontrassem e se pusessem à prova. Essa ideia fracassou completamente. É o que ela diz no livro Imagens do Inconsciente, mas a ideia, a meu ver, não fracassou inteiramente, porque ela deixou um legado extremamente importante do que diz respeito à relação entre arte e loucura. Um outro participante do ateliê do Engenho de Dentro era um jovem de 20 e poucos anos, chamado Almir Mavinier. Almir, ele estava desempregado, tinha tentado fazer o vestibular para arquitetura, não conseguiu passar, e estudava com o pintor húngaro Arpacen, aqui no Rio. Mas ele arranjou esse emprego no Centro Nacional Psiquiátrico, que era um emprego, segundo ele, para acalmar os loucos. Então, foi esse encontro com a doutora Anice no Hospital Psiquiátrico foi decisivo para mudar a vida tanto da doutora Anice quanto do Almir Mavinier.
Né, porque Nise queria uma pessoa que montasse um ateliê de pintura, e o Mavinier queria ter um pequeno espaço dele para trabalhar. Então, ele fez essa montagem, né, do ateliê, e que tinha ao lado uma pequena sala onde ele trabalhava. Após um ano de trabalho, né, já em 1947, né, Mavinier montou uma exposição na galeria do Ministério da Educação e Saúde, né, com 245 trabalhos, né, alguns do ateliê de pintura e outros dos outros ateliês que faziam parte desse setor de terapêutica. E lá, Mavinier conheceu o Mário Pedrosa e convidou o Mário Pedrosa para ir ao ateliê. Pedrosa vinha de uma vida agitada, né, pela militância nos quadros do trotskismo, e ele vinha do exílio dos Estados Unidos e escrevia uma coluna de arte no periódico Correio da Manhã, que era um periódico de grande circulação. Então, o que aconteceu? A Mavinier, a doutora Anise e Pedrosa, eles se juntaram nesse ateliê com Adelina de Barros, Isaac, Emílio de Barros, Carlos, Arthur Amora, Inácio, Lúcio Neumann, Fernando Diniz, Abelardo, Kleber, Wilson, que eram pacientes do hospital. Então, se forma aí um grupo, não é, a qual vão se juntar, também pelas mãos do Mavinier, o Ivan Serpa, que era um jovem de 20 e poucos anos, e o Abraham Palatnik, também um jovem. Então, esses três jovens, não é, e a médica, e o crítico, e todos esses artistas internos se juntam num trabalho conjunto que durou praticamente 5 anos. Né? Durante a minha pesquisa, eu procurei reconstruir a vida, né, desses artistas, mas encontrei algumas dificuldades, porque os textos, ou sobre Emílio de Barros, ou sobre o Rafael Domingues, ou Isaac Liberato, eles tratam de interpretar as obras desses artistas, um pouco menos tratam da sua trajetória de vida. Então, não é muito fácil fazer essa reconstrução. Mas, de alguma forma, não é, eu consegui apreender que essas pessoas eram, na sua maioria, né, pessoas pouco afortunadas e que dependiam estritamente das suas famílias e dos médicos, né, do hospital. Alguns já estavam internados e não iam para casa há muito tempo, como o Emílio de Barros. Né? Depois houve um tempo que ele saiu, mas ele ficou 23 anos, né, antes no Hospital dos Alienados, depois nesse Centro Nacional Psiquiátrico. Né? Outros, como Fernando Diniz, né, tinham estudado um pouco mais, ia fazer o vestibular quando adoeceu. Emílio era um torneiro mecânico, né, e Isaac Liberato trabalhava como telegrafista e tocava piano, e Adelina tinha o primário e tinha feito trabalhos manuais. O único que havia aprendido desenho no Liceu Paulista foi o Rafael Domingues. Né? Então, digamos, essa coletividade, essa pequena coletividade, né, manteve entre si uma relação muito especial, porque era uma relação de troca recíproca, né, e uma relação de muito afeto, mas também, eu gostaria de dizer, uma relação interessada. Né? Eu gostaria de mostrar agora alguns trabalhos que demonstram esse carinho, né, que havia entre eles. Então, são alguns poucos, há muitos outros, mas eu gostaria de mostrar esse óleo sobre tela do Emílio de Barros, que é a visão do pátio do hospital de dentro do ateliê de pintura. Pode seguir. Aqui uma pintura do Mavinier, do ateliê. Essa pintura se perdeu. Isso aqui é a fotografia, né, que o filho do Mavinier me cedeu muito gentilmente. Ao lado, Abraham Palatnik, uma aquarela pequena, né, do hospital. Em seguida,
essa pintura a óleo do Mavinier é um retrato do Emílio de Barros. E do lado, Rafael Domingues, né, é um retrato do Palatinic, né, que aí é um nanquim, bico de pena sobre papel. Pode passar, por favor, Daniela. Então, pode passar esse, por favor? Essas imagens, né, como eu disse, mostram que há um carinho, há um afeto muito grande entre essas pessoas que conviviam, enfim, quase toda semana no ateliê, né? E esse trabalho, eu gostaria de dizer, né, que paralelamente, isso é curioso, paralelamente a essa sociabilidade que existia no ateliê de pintura, né, esses artistas jovens, Mavinier, Palatinic, Serpa, eles se encontravam todos os domingos. Isso Mavinier me falou numa entrevista, que eram todos os domingos, eles iam para a casa do Mário Pedrosa, né? E em casa do Mário Pedrosa, eles falavam sobre suas preocupações, eles aprendiam sobre arte, né? Pedrosa conversava com eles sobre aquilo, não é, que ele estava escrevendo. Então havia aí também, quer dizer, um núcleo importante, né, nessa convivência, que eram essas, digamos, essa relação também afetuosa, né, interessada, mais afetuosa também, que eles tinham, não é, com o Mário Pedrosa. Nessa época, Mário Pedrosa estava escrevendo estava escrevendo uma tese sobre a natureza afetiva da forma na obra de arte. Pedrosa fazia uso da psicologia da forma, da Gestalt, para argumentar que todo e qualquer indivíduo tinha a intuição e estruturas inatas para perceber a boa forma, que se fazia expressar em obras construídas. Né? Ele mesmo diz no notas de pé de páginas várias, nessa tese, né, sobre a natureza afetiva da forma na obra de arte, ele cita muito dos trabalhos dos artistas do ateliê. Eu vou ler rapidamente uma muito curta, né, em que ele diz que ele pôde verificar alguma das suas hipóteses a partir dessa participação dentro do ateliê. Essas são palavras do Pedrosa. Diversas vezes, no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, ao presenciar a maneira pela qual um pintor, como Emídio, ou um desenhista, como Rafael, se comporta no trabalho artístico. Rafael era empolgado com as linhas. Emídio para, recua, olha, mede, apaga, recomeça, retoca. E o trabalho do Pedrosa não parou aí, quer dizer, apenas nessas reuniões que realmente alimentavam esses jovens artistas que também frequentavam o ateliê. E uma das ações assim, mais contundentes, né, de Pedrosa é que ele sai em defesa desses artistas, né, do ateliê de Engenho de Dentro, em 2 textos críticos que tiveram muitos desdobramentos na história da crítica de arte brasileira. Né? A primeira foi a exposição que eu falei que o Mavinier organizou no Ministério da Educação e Saúde, já em 47. Né? E uma outra foi no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que na ocasião estava sob a direção do Leon Degan. O Leon Degan era conhecido de Mário Pedrosa e Mário o convidou para visitar o ateliê. Há muitas fotos, né, dessa visita, né, do Leon Degan, e os dois resolveram fazer essa exposição, 9 artistas. Aí havia uma seleção, né, de alguns artistas e cujas obras foram levadas para São Paulo. Né? E essas 2 exposições, elas provocaram uma polêmica que durou meses nos jornais, tanto do Rio quanto de São Paulo. E quais eram as questões que dividiam os críticos? Não é? Elas diziam respeito justamente aos limites da normalidade e da anormalidade, a relação entre arte e razão, o academicismo e a experimentação. Nela se envolveram críticos importantes como Antônio Bento, Sérgio Millier, Rubem Navarra, dentre outros, né? Mas foi Quirino Campo Fiorito
que se opôs com muita veemência às teses de Pedrosa. Ele argumentava que os internos não atribuíam eles próprios sentido ao seu trabalho e não se podia, por isso, considerá-los arte. Né? Então, foi em meio a esse tumulto, né, entre os críticos, que Pedrosa pronunciou a conferência Arte e Necessidade Vital, publicada também no mesmo periódico, Rei da Manhã, né, que, ao afirmar que a arte vinha rompendo com os padrões acadêmicos, declarava que a arte se manifestava em toda e qualquer pessoa. Então, eu vou pedir a Daniela, para você voltar, Daniela, que tem o texto do Mário Pedrosa, que está um pouco acima. Não, mas eu acho que mais acima. Aí, obrigada. Então, o que Mário diz, e isso teve um desdobramento enorme, né, que a atividade artística se estende a todos os seres humanos. Não mais é uma ocupação de uma confraria especializada que exige diploma para nela se ter acesso. A vontade da arte se manifesta em qualquer homem de nossa terra, independente de seu meridiano. Seja ele papua ou cafuso, brasileiro ou russo, negro ou amarelo, letrado ou iletrado, equilibrado ou desequilibrado. Então, essa conferência, Arte e Necessidade Vital, não é, que tem mais, enfim, conteúdo do que esse é possível que eu estou mostrando aqui, né, ela realmente teve uma larguíssima recepção na época e depois dela também, né, passado o contexto da início dos anos 50. Né. Bom, e agora eu gostaria de mostrar os trabalhos desses artistas do Ateliê do Enchente Dentro. Esse é um óleo sobre papel, do Arthur Amora. Esses trabalhos estão todos no Museu de Imagens do Inconsciente. Esse é o trabalho de Fernando Diniz, que é um óleo sobre papel. Aqui, eu queria voltar para esse da Adelina de Barro, as bonecas. A Adelina fez muitas bonecas. Esse aqui é lápis de cor sobre papel, mas ela fez diversas bonecas, fez esculturas também. Tem muitas obras que estão guardadas também no acervo do MIS, do Museu de Imagens do Inconsciente. Ao lado, esse guache sobre papel, do Isaac Liberato, e acho que e aqui do Carlos Petuis, que é um grafite sobre papel, e do Wilson Nascimento, guache sobre papel. Eu penso que o ateliê, né, do Engenho de Dentro, durante esses 5 anos, de 46 até 51, foi muito mais do que um centro de terapêutica ocupacional, né, e foi muito mais do que um ateliê de pintura. Né? Ele foi assim, um emaranhado, né, de relações complexas, né, que vão se desdobrando ao longo desses 5 anos, né, levando alguns efeitos que não foram previstos, né, logo de início. E, com o decorrer do tempo, né, e com as conversas com Pedrosa, e nessas conversas com Pedrosa há alguns registros delas, né, o leitor vai vendo como Mavinier, Palatinic e Serpa, eles vão mudando a sua concepção de arte. Sobretudo, eles querem abandonar a pintura, eles querem abandonar a figuração. Isso fica muito claro no depoimento do Palatinic. Palatinic é o mais veemente, ele disse, eu entrei em crise, né? Ele fala isso, eu entrei em crise e se não fosse o Mário Pedrosa, eu não sabia mais o que fazer. Aí foi quando ele começou a criar os cinecromáticos, né? O mesmo aconteceu com Mavinier, que abandonou a figuração, e também com Serpa. Né? Daí o fato é que, em 1951, né, na primeira Bienal de São Paulo,
Mário Pedrosa insistiu para que eles levassem alguns trabalhos para a Bienal. E o quadro de Van Serpa, a gente pode mostrar aqui logo adiante, né, o quadro de Van Serpa, chamado Formas, né, recebeu o prêmio do jovem pintor nacional e permaneceu na história da arte como um símbolo, né, da linguagem abstrata geométrica que ia ganhar cada vez mais adeptos ao longo da década de 50. Né, o aparelho cinecromático do Palatinic ganhou uma menção honrosa do júri internacional pela sua originalidade. E Mavinier fez a primeira exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu gostaria agora de mostrar as imagens, para finalizar. Então, esse é o Mário Pedrosa com o Emílio. Eles costumavam sair, né, para passear. São vários passeios. Em geral, a filha do Mário Pedrosa, a Vera Pedrosa, ia também com eles. Né? E, enfim, pode passar, tem uma outra do Mafinier também, aqui com Emílio de Barros, e essa de Adelina Gomes. Né? Eles iam à casa do Rafael Domingues, quer dizer, alguns deles, não todos, mas alguns deles eram levados quase toda semana num ônibus do hospital para fora, enfim, para lugares mais aprazíveis, no Rio de Janeiro, ou mesmo para o centro da cidade. Aqui está o quadro Formas, de que eu falei, do Serpa, que é enfim, é um símbolo, né, dessa linguagem, né, um óleo sobre tela, de 51. E aqui está mostrar também o quadro do Almir Mavinier, que não é dessa época, mas ele já começa trabalhando com os pontos, né, no seu trabalho de pintura. Aqui é um cine cromático do Palatinic. Daí eu quero mostrar o desdobramento. Ali é um desdobramento, porque o Ivan Serpa foi para o MAN, foi ser professor no MAN, e lá ele reuniu muitos jovens, né, e que acabaram se dedicando também, né, ao concretismo, que é uma xilografura da Lígia Pape, que frequentava também o ateliê, tem muitos registros dela sobre isso, Lígia Clark, Aloysio Carvão, e, finalmente, Hélio de Sica, que também foi aluno, ele e o irmão do Ivan Serpa. Porque o Ivan Serpa foi desdobrando, né, toda essa experiência que eles tinham tido no ateliê, no Museu de Arte Moderna, né, do Rio de Janeiro. Então, é isso. Em 1951, a doutora Nise, ela tinha um projeto de guardar, né, as imagens do inconsciente. Ela já vinha estudando com muito afinco, né, criou então o Museu de Imagens do Inconsciente, né, e o grupo se dispersou. Né? Mavinier foi para a Alemanha, Pedrosa continuou com a sua crítica, e Palatinic foi aprimorando os seus objetos, né, dos cinecromáticos para os cinéticos, e ficou conhecido como um dos fundadores da arte cinética. Né? Então, o que eu gostaria de dizer, né, para finalizar, é que todo o que eu busco contar, né, com essa história, é que o eixo todo dessa história é de uma concepção de socialidade, não é, que mostra esse efeito de trocas recíprocas, né, de afeto, não é, de interesses, e, enfim, e que existiu dentro desse grupo. Na realidade, o ateliê do Engenho de Dentro, ele existiu a partir de motivos muito diversos, porque são artistas com o diagnóstico da esquizofrenia, que desenvolveram habilidades artísticas. São jovens artistas que não eram internos e que não têm ainda uma linguagem artística. Um crítico, que não era um crítico qualquer, que já vinha elaborando o seu projeto da arte abstrata. E uma médica que também, longe de ser uma médica qualquer, e longe
dos médicos era interessada nessa relação entre arte e loucura. Então, eu creio que realmente o que houve no ateliê do Engenho de Dentro foi um acontecimento em comum. Então, muito obrigada. Obrigado, Gláucia. De fato, muito legal que a sua apresentação mostra como que essa recepção, né, dessa produção, ela se deu para além do contexto da medicina, né, psiquiátrica, para um contexto do debate da crítica de arte, e que nesse contexto teve muita discussão sobre categorias, separações, e que na prática o que se deu foi de fato uma porosidade, né, entre essa produção, esses espaços, essa circulação de pessoas e ideias, né, e que teve um impacto muito significativo na teorização e na renovação da linguagem artística, né, do período. Então, antes de abrir para questões sobre a fala da Gláucia, a gente tem pouco tempo, né, nessa segunda mesa, então não vou me demorar, a gente está seguindo esse modelo, né, das falas de 20 minutos, e pretendemos ter algum tempo aí próximo de 20 minutos também, talvez um pouco menos, né, agora, para a gente trazer essas questões, tanto da mediação quanto de quem está assistindo. Mas então eu vou passar a palavra para o Rafael Koenig, que vai fazer uma apresentação também, e eu vou apenas apresentá-lo antes disso. Então, Rafael Koenig é professor assistente de literatura francesa, francófona e comparada na Universidade de Connecticut. Foi bolsista da Leonard Lauder Fellowship em Modern Art no Metropolitan Museum of Art entre 2019 e 2020, e em 2018 recebeu seu título de doutor em literatura comparada pela Universidade de Harvard. Suas pesquisas se concentram na inter-relação de saúde mental e produção artística, e em especial no que diz respeito à história da recepção de obras produzidas em instituições psiquiátricas na França e na Alemanha. Suas publicações recentes incluem Portals, The Visionary Architecture of Paul Gush, espero que eu tenha pronunciado próximo do correto, em coautoria com Robert Wiesenberger, e Serré Franco por Une Art Sans Frontières, de 2019. Então, Rafael, bem-vindo. Passo a palavra para você. Thank you so much. Thank you for this generous presentation and for a very exciting presentation right before. It was very inspiring, and I'm looking forward to the conversation afterwards. I'll share my screen. Let me see. Yeah. Can everybody see it all right? Yes? Okay. So I would like to thank Cara Cabañas for this invitation and continued support, as well as Adriana Pedrosa, Yudi Rafael, Daniela Torres Lima, and the whole team of MASP for organizing this exciting event, with special thanks also to the brave translators. Thank you so much. So foregrounding the self-expression of historically marginalized groups is one of the leading principles of my research. To its end, I focus on works that question aesthetic values, interpretative frameworks, and social practices, especially with regard to the representation and self-expression of minorities and neurodiverse persons.
Today I will be speaking about a specific episode of French intellectual history. French poet Paul Éluard's stay at the Saint-Alban Hospital in occupied France, so like between November 1943 and February 1944, as a significant turning point in surrealist discourses on madness and mental health. So I am showing just one famous portrait of Éluard by Man Ray as a young man. So he was about 20 years older when he arrived in Saint-Alban. This was kind of the tail end of his Dadaist period. Éluard shared the daily life of patients, took part in discussions on psychiatric care with medical staff, and disseminated clandestine anti-Nazi poetry and other related literary works from the hospital. So it was also kind of a hotspot for all kinds of activities, including political, clandestine printing, and interactions with patients of many kinds. While particularly noteworthy given Éluard's exalted status in post-war France as both a celebrated poet and a figurehead of resistance against Nazi occupation, and it's hard to really realize these days, like how much of the kind of centrality of Éluard in the immediate post-war period. He was really a bit of a kind of secular saint in a way, kind of sanctioned by the Communist Party. So like it had this aura, like for good or bad reasons. Like, but it's one. He was a really central figure in kind of late 40s, early 50s. And just to give a kind of a taste of this, like we have a kind of underground edition during the kind of resistance period of his most famous poem Liberté, which was like an ode to freedom, originally actually an ode to Nush, his wife, who was right in the middle, and he famously changed the last line. It was not her name, but he was writing around it. It was freedom, Liberté. And then his wife Nush Éluard, who came with him to Saint-Alban in her famous portrait by Dora Maar, and right next to it a portrait of Éluard by Picasso. They were both really good friends. Picasso had a similar kind of towering status in the kind of artistic and literary field. So this episode, like Éluard's stay at Saint-Alban, is but one of many instances of the interconnection among organized resistance activities, progressive psychiatric practices, artistic and literary creation, and a renewed attention to the patient's self-expression at the Saint-Alban Psychiatric Hospital during the Second World War. A relatively small institution in a remote area of France, the Saint-Alban Hospital had an outsized impact on post-war thought, both as a result of its wartime activities and through the writings of some of the medical interns who had trained at Saint-Alban in the immediate post-war period, most notably Félix Guattari and Frantz Fanon. So it really kind of branches out in many directions. The Saint-Alban experiment was instrumental in bringing about a new understanding of relationship between mental health and society, namely that mental health issues were not to be understood merely in the context of isolated individuals, but that one person's mental health was necessarily impacted by the wider social and political conditions in which they lived. And they tried to kind of bring together, for instance, the thoughts of Marx and Freud to that effect, to understand like the social dimension of mental health. While the historical facts are now relatively well established, the theoretical underpinnings of Saint-Alban are deserving of further investigation. Its reform program was based on intensive theoretical discussions, and language in the form of a renewed attention to the speech patterns and verbal productions of hospital patients played a key role in that endeavor. Far from dismissing the self-expression of hospital patients as nonsensical or irrelevant, Saint-Alban psychiatrists, in dialogue with people like Éluard, but also philosopher Georges Canguilhem, and under the influence of Lacan, saw in it a key to a better understanding of mental health. Language analysis, alongside descriptions of visual productions by patients, which were
later, kind of a few years later, systematized by Jean Houry, for instance, were thus meant to challenge essentialized boundaries between patients and doctors, health and sickness, sense and nonsense, by expanding the field of comprehensibility as a therapeutic, ethical, and theoretical imperative. And this talk will also aim to replace this episode within the context of French surrealism. Madness as a theme and an aesthetic trope is ubiquitous in the productions of the movement, but actual interactions of its members with patients in psychiatric institutions remain relatively rare, even though they do intervene at crucial points or junctures in the movement's history. So I will briefly sketch out the role of Saint-Alban within the general context of the French resistance, then delve into the theoretical premises that made it a fertile terrain for encounters between poetry and psychiatry, and finally analyze some of the concrete artistic and literary realizations that came out of that encounter, especially sculptures and textile works by Marguerite Sirvin and Auguste Forestier, and Éluard's book of poems devoted to the patients of Saint-Alban, titled Remembrances from the Madhouse, written in 44, published in 45, illustrated by his son-in-law Gérard Vuillamy. So my first part is Saint-Alban in context. The Saint-Alban experiment was part of a broader context of interactions among resistance networks and psychiatric institutions. Unlike Nazi Germany's imposition of a new kind of psychiatry, French psychiatric hospitals were not subject to the same type of scrutiny and benefited from a greater degree of autonomy, thus unwittingly allowing them to become occasional participants in resistance activities. It is also important to state that there was no proper equivalent outside of Germany of a so-called T4 program of systematized mass murder of psychiatric patients. It's important to emphasize that because there was some confusion about this point in recent scholarship, and I'm happy to elaborate on this further in the Q&A. French hospitals' participation in resistance activities often made use of a hospital's discretionary powers to institutionalize new patients. So what is often seen as the kind of arbitrary nature of institutionalization became a tool of resistance, because they could just put people in the hospital without having to justify it to any other authority, basically. So by registering new patients under a variety of assumed names and aliases, or sometimes just their real names, as was the case for Éluard, he was registered as Eugène Grandel, psychiatric hospitals were thus able to provide a safe hiding place for a range of people, including French and foreign Jews, active members of resistance networks, anti-fascist intellectuals and artists, political activists, and people who often combined all of these various layers in one person. From 1940 onward, the director of the Saint-Alban Hospital, Paul Balvet, decided to make use of the hospital's relatively discrete location. So just showing one example of like a kind of relatively deserted plateau of Margeride, on which the hospital is located, to provide a safe haven to a relatively large number of people. They included, for instance, Denise Glaser, who was a student of psychiatry at the time and went on to become a star of kind of French television, poet Paul Éluard, philosopher Georges Canguilhem, so going clockwise from the upper left, film historian Georges Sadoul, psychiatrist François Tosquelles, who actually went directly to Saint-Alban from an internment camp for refugees from the Spanish Civil War, and psychiatrist Lucien Bonafé. So just to give just a taste of like the range of characters, and like there are many more, just giving a little range. These newcomers participated in the hospital's discussion group known as Society of Gévaudan. So that's actually a joke name. The Beast of Gévaudan is a local kind of cryptid, here depicted by Auguste Forestier. But even though the name was a joke, the debates were very serious, and they engaged with contemporary debates of a more speculative nature in the field of psychology, psychoanalysis, and phenomenology, with the goal of charting a new roadmap for psychiatric reform.
This brings me to my kind of second point, the encounter between poetry and psychiatry. Saint-Alban was a fertile terrain for encounters between poetry and psychiatry, corresponding to a specific stage in the respective intellectual evolution of Paul Éluard and the Saint-Alban group of psychiatrists such as Tosquelles and Bonafé, on the other hand. Let's start with an important nuance to the title of this talk. In fact, when he arrived at Saint-Alban in 1943, Paul Éluard was not properly speaking a surrealist. By 1940, only a few years prior, he had definitely broken off from the surrealist group, headed by André Breton, and there are in fact two Éluards. We observe a similar case with Louis Aragon, for instance. The Dadaist, then surrealist Éluard, interested in exploring the unconscious and contesting the primacy of reason, was replaced around 1940 by a different Éluard, who was led by his political commitment and active membership in the Communist Party, and adopted a different type of aesthetics. He espoused the idea of a poetry of circumstances, often tied to specific political struggles and aiming at what he described as practical truth, so quite different from surrealist aesthetics. These two Éluards were and still are judged in diametrically opposite fashion, depending on their readers' and critics' aesthetics and political allegiances, either as a misguided bourgeois having finally reached political enlightenment, that would be the kind of orthodox communist reading, or a lapsed avant-gardist having succumbed to the notorious return to order. And the notion of poetry of circumstance, however, took on a special sense of urgency because under German occupation, Éluard was committed to a range of kind of publishing activities that he conducted in the nearby town of Saint-Flour. So just giving one example of his activities, because of lack of paper, scarcity of paper, you can see that it's a kind of a clever A4 format, kind of single sheet that is folded to become a booklet, actually a book of poems. It's published under a pseudonym, Jean Duhaut, which was Éluard's kind of resistance pseudonym, kind of transparent, like he has a recognizable style, everybody knew it was him, but it was like one protective measure in a way. And kind of hilariously, he, as a kind of resistance fighter, he went to the nearby town of Saint-Flour to meticulously proofread this publication. So even under threat of death, Nazi occupation, and like all these things, he was still a very meticulous proofreader, and his printer was still talking about it kind of 20 years later. Of course, one has to kind of relativize the split between the two Éluards, and literary critics have done have been focusing on the thread between these two periods, and actually his interest in creation in Saint-Alban might be one of his kind of overlapping interests between these two periods, specifically because he produced in 1930 L'Immaculée Conception, which was an attempt at recreating various types of Delirio's speech for poetic purposes, with illustrations by Salvador Dali. Saint-Alban psychiatrists were interested in developing new diagnostic tools that would allow them to account for the specificity of each patient's worldview, as opposed to reducing them to a diagnostic category. So just to give, so this is, I won't read this quote in full, but like this is basically kind of instructions given by Tosquelles to the medical staff that they should write down very meticulously the kind of utterances and expressions of patients. And if we want to understand why, we can go back to the title of this article by Frantz Fanon, L'expérience vécue du noir, so like the lived experience of Black people. The title lived experience, expérience vécue, could seem a bit clunky. And in fact, there are two words in German for experience, Erfahrung, which is more transitive and punctual, the experience of something specific, and Erlebnis, formed after the word for life, Leben, which connotes a more intransitive notion of a totality of someone's experience. So both in Fanon's article, and in his later kind of therapeutic practice at Saint-Alban and in Blida, things like literature, especially kind of lyrical poetry, things like the kind of self-expression of patients through visual arts, were things to kind of reconstruct and study this kind of
totalizing notion of the erlebnis as lived experience, so which is a term of kind of phenomenological psychiatry. And those intimate connections between poetry and psychiatry were also kind of emphasized by Lucien Bonafé, who himself was a surrealist poet before becoming a psychiatrist. I won't read the whole text for lack of time, but I will just emphasize on line 2 what he talks about as the usefulness of poetry for psychiatry. So it's not conceived as a kind of adversarial thing. It's actually a kind of reconceptualizing of psychiatric practice using surrealist language and surrealist poetry as a tool for reform and rethinking notions of mental health. And I'll just offer, just as an example of this kind of companionship, this kind of striking series of photographs by also resistance fighter and photographer and political activist Jacques Matarasso, who provides this series of photographs of Éluard in the middle, Nuche Éluard to the left, and Lucien Bonafé to the right in Saint-Alban. They actually conducted kind of some kind of experiments in poetic readings by Bonafé as well, so together, and you can see that the style of the photographs becomes more and more kind of visionary. This is a somewhat realistic one, but then the next one really play with kind of exposure times and to really create kind of special effects on the photograph, emphasizing the kind of exalted nature of the kind of a poetic endeavor. So we can see actually this is Bonafé to the right, engaging in a kind of poetic reading at Saint-Alban in the winter. You can see that there's snow on the ground in front of Éluard and Nuche. Now would be now that we mentioned this kind of intellectual theoretical companionship between psychiatry and poetry in that specific historical moment, it's a good idea to also look at the kind of practical side of things. The motto defended by Saint-Alban psychiatrists was that they had to cure the institution, and they proposed for that purpose a range of strategies that involve, for instance, new processes of decision-making within the hospital on a more democratic basis, so involving patients in decisions regarding the hospital, open debate, clubs for collective cultural activities, and the founding of an internal newspaper where everybody could contribute on equal footing, so both medical staff and patients. Art-making practices were also encouraged as a means of reclaiming personal agency and economic autonomy because these works were produced to be sold to the local population directly by the people who made them. So they were under the rubric of kind of providing in a kind of Marxist sense, like the means of production in a way, like a means for kind of actual personal autonomy. So just to give very, very quick examples, Marguerite Sirvin came from a more affluent family from the Lozère. She was institutionalized in Saint-Alban at 41 and developed a technique of upcycling found fabrics, unweaving and unspooling them, and reusing the thread to create intricate embroideries. A large number of them relate to idealized memories or notions of family life. And Auguste Forestier, maybe the most famous patient artist from Saint-Alban, who developed a mixed media technique based on wood carving and assemblage, but also involving painting and the use of found materials. So these are actually quite kind of complex objects in terms of how they were made, including found objects. These works attracted the attention of Éluard during his stay at Saint-Alban, who later brought them with him to Paris and championed their artistic qualities. Two leading art circles, including artist and collector Dubuffet, who integrated a number of them into the canon of what he termed art brut in the second half of the 1940s. This relative success could be described as a mixed blessing, and I'm just providing one picture, like it's also kind of testifying to both this kind of dialectics of visibility and appropriation. This is Éluard in his Paris apartment with a Forestier on the chimney, so kind of taken outside of its original context. So they afforded immediate visibility to the Saint-Alban experiment,
However, this visibility also came at the cost of distortions that affected the reception of these works for decades, and I'm happy to elaborate more in the Q&A. And I would argue that by recontextualizing these works as part of a one-of-a-kind social experiment, a much richer and nuanced narrative would emerge, allowing us to establish meaningful connections. And one such, so this is actually Éluard's kind of daughters posing with forestiers, including Le Roi Fou in the middle that we just saw, and a boat by Forestier in the background on the steps right behind them. And one such connection is provided by Éluard's book of poems, Souvenirs de la Maison des Fous, written in Saint-Alban in 1944 and published in 1945. It's a continuation of his book, The Immaculate Conception, but also breaks from it significantly. In 1940, Éluard was only perceiving questions of mental health as an abstract, anonymized repository of linguistic divergence and potential literary inspiration. But in 1944, Éluard's book offered a tragic series of individualized portraits of female patients at the hospital, which are also memorial to the suffering of his patients. The portraits were created on site shortly after the liberation by his son-in-law, Gérard Vuillamy. Surrealist and abstract painter, Vuillamy departed from his usual style to produce a realistic traditional series of portraits. So that's his kind of usual kind of surrealist style. Then he switched to abstraction, and that is the kind of realistic style that he adopted specifically for this kind of memorialized kind of series of portraits. The fact that Souvenirs de la Maison des Fous concludes on a dramatic vision of mourning and destruction, this is the last page with a cemetery, is not coincidental. The series of portraits culminates in a vision of anonymous graves in the Saint-Alban cemetery, concluding with the words, leur cimetière est un lieu sans raison. Cemetery is a place without reason, a clever play on semantics. The absence of reason alludes to the nature of verbal delirium, why it has also to be taken as an expression of indignation, hinting at the fact that the psychiatric patient's Christ-like anonymous martyrdom is, properly speaking, unjustifiable. That is to say, positing that it might be possible to critique psychiatric practices from the exalted position reserved to the politically minded poet. So like a counter-reason against psychiatric reason in a way. And to conclude, Éluard, as part of the Saint-Alban experiment, played a role in bringing about a paradigm shift in the public perception and actual practice of psychiatry and mental health. The Saint-Alban experiment constitutes a foundational moment, which is particularly relevant to revisit today. A theoretical reference that it might be helpful to mobilize is Michael Rothberg's notion of multi-directional memory, as the Saint-Alban experiment was, on an intellectual and practical level, an act of resistance against multiple types of oppression and atrocities, including the mass starvation of patients in psychiatric hospitals during the Second World War, the Nazi occupation and the Holocaust, and especially in the case of Fanon, colonial rule. So kind of combining all these different kind of strands of resistance. And we can say that the Saint-Alban experiment branches out into multiple lines of emancipatory thought in the 20th century, from anti-fascist struggle to calls for greater inclusion of what today we would call neurodiversity. Thank you all for your attention, and I'm looking forward to a discussion. Obrigado, Rafael. Muito bom essa contribuição para pensar a relação entre arte, literatura e arte, né, cultura e política nesse contexto tão singular e que tem ali um paralelo muito forte com o contexto do engenho de dentro, né? E a gente tem algumas questões já que foram trazidas pelo público e algumas que a gente já tinha aqui elaborado. Então, a gente tem, na verdade, 2 minutos. Eu não sei como é que a gente vai fazer nesse sentido, mas eu vou trazer, então, uma questão aqui para a gente começar e vamos ver como é que a gente vai ficar de tempo, né? Então,
Essa é uma questão para vocês dois. Eu estou vendo aqui, desculpa, só uma questão de tempo. Que é a questão do afeto, né, nas relações dentro do contexto hospitalar, né, com os pacientes, no pensamento da Nise da Silveira e do François Tosquelles, né, a Nise, essa ideia do afeto catalisador, para Gláucia, e para o Rafael, se o Tosquelles pensava também em afeto, né, em termos de afeto na sua psicoterapia institucional. Então, quem quer começar? Talvez a Gláucia? Rafael, eu queria me referir aqui a dois momentos, né, da atividade do pensamento da Nise da Silveira com relação à importância do afeto no lidar, não é, com os pacientes enfim, considerados doentes mentais. Primeiro deles, eu também na minha fala, antes mesmo de Nise criar, né, o Ateliê do Engenho de Dentro e o setor terapêutico, ela tinha uma posição muito firme com relação ao fato de que esses pacientes, eles tinham afeto, eles tinham sensibilidade, tinham inteligência, baseado nas leituras de Freud, Bloyer, etc. Mas só queria frisar isso porque os médicos não, na época, eles não compartilhavam em nada com essa posição dela, né? E aí existe um segundo momento em que essa questão do afeto catalisador ele vai ter uma outra força, é quando ela começa a estudar o Jung, já no início, já durante o tempo do ateliê, né? E com o Jung ela vai ver que esse afeto, né, os pacientes poderiam expressar-se, ter uma forma de comunicação, né, e essa forma poderia ser através dessas imagens, né, enfim. Rafael? Yeah, very briefly, I think just to echo what Glaucia was just saying, that Freud was also seen as a bit of a novelty in Saint-Alban, and actually the perception of Lacan, though just using his 1932 dissertation, where he hadn't given his seminars yet, was that Lacan would be a gateway to Freud because he was more kind of slightly more compatible with the French kind of psychiatric establishment. He kind of knew these codes, so they would kind of advertise reading Lacan as a gateway, as a way to go towards, or to get actually French psychiatrists kind of acquainted with Freud. And specifically, I think, Tosquelles was thinking deeply about these questions as well. I think maybe what he was adding, the two things. One was a special notion of kind of listening. He really emphasized, which was taken from the psychoanalytical cure, the notion that you have to tune in to someone. He kind of jokingly said that he did not want to get rid of his thick Catalan accent in French because people were thus obligated to really kind of pay attention and trying to understand what he was saying, using his really kind of thick kind of Catalan kind of pronunciation, and that this type of kind of tuning in, of trying to understand what someone was trying to say, was basically the first cardinal principle of kind of psychiatric care and of any type of cure kind of interaction, that you have to really kind of translate, pay attention, and tune in to a different kind of subjectivity. And then to balance this notion of subjectivity, he was also someone who was thinking about structures, about economic structures, about empowerment of patients through kind of concrete changes in the inner workings of the hospital, in kind of economic autonomy. So he was balancing this notion of tuning into subjectivity with very concrete kind of steps, which I think also echoed things that we saw in the former talk. Eu recebi aqui a mensagem de que a gente pode estender aqui até 12h40, então a gente tem mais 8 minutos. Tiveram muitas questões, eu acho que a gente não vai conseguir interessar todos. Peço desculpas por isso. Mas eu vou trazer mais uma questão aqui,
que também tem um certo paralelo, né, entre as duas, os dois contextos, né, discutidos aqui por vocês, e que também vão trazer conexões dentro desse seminário, né, como uma abordagem, um tema mais amplo que vai se estender por mais um seminário, tem temas por vir, né. Eu queria perguntar para o Rafael sobre a presença do Fanon em Saint-Alban, se você poderia trazer um pouco mais sobre que atividades ele estava envolvido ali nesse contexto, o que são coisas que ele aprendeu e que ele levou ali adiante quando ele foi para a Algéria, para o hospital que ele trabalhou na Algéria, né? Também pensando aí que tem um paralelo entre esse lugar de acolhimento da resistência nesses dois contextos que o Fanon trabalhou, né, em relação entre cultura e política também. E para Gláucia, né, outra figura ilustre aqui no contexto brasileiro, que é a Ivone Lara, né, que teve essa atuação como enfermeira e compositora, e que teve junto da Nise da Silveira. Então, se você poderia falar um pouco mais sobre a presença dela, se houve uma intersecção aí também com esse círculo de artistas visuais, né, e falar do trabalho dela com terapia ocupacional. Sei que são muitas coisas, mas passo a palavra, então, Rafael, se você puder começar, por favor. So I mean, there's a lot to unpack here, but I'll try to be brief. So I think so. He was a medical intern, so he was actually kind of working towards his degree. But it's clear, for instance, the article that I shared is from 1951. He arrived in Saint-Alban in 1952, so it's clear that he kind of also selected Saint-Alban on the basis of like his intellectual worldview, including the notion of like aliveness about the connection between psychiatry and political commitment, was formed in a way, but he kind of elected Saint-Alban as the place where he wanted to do his medical internship because he knew that he would find like kindred people there. There are specific things that we can find that he implemented in Blida. Sometimes himself describes it with mixed results. For instance, like he was also always kind of trying to kind of rethink his own practice and saying that things that worked in Saint-Alban maybe would not work in the context of Blida. One thing that he did implement was the journal, for instance. So like a journal where patients and medical staff were contributing. He also kind of put in place a whole range of art therapy activities, some of which were continued in Blida after his departure. There's actually right now at the Institute for the Arab world, like Institut Monde Arabe in Paris, there's an exhibition I'll try to share the link in a moment, on the kind of art therapy in Blida after Fanon. So basically people that continued his legacy. And of course, like connection between psychiatry and politics, it's very clear from Fanon's writing that at some point, if you read some of the case studies when he's, for instance, tasked with kind of curing someone who's conducting torture, like a French policeman conducting torture in Algeria, then he really hits a conundrum. It's like, what do I do? Because like as a medical doctor, he's supposed to cure him. So, but then if he cures him, this guy will go back to torturing. So clearly the answer is cannot be a purely medical one, but it has to come through politics, basically. Eu gostaria de dizer que todo esse trabalho da doutora Nise, que no momento que ela institui, inclusive, o Centro Terapêutico Ocupacional, ela acredita que aquilo não se realizou como ela imaginou, tem um desdobramento muito, muito forte até os dias de hoje. Quer dizer, claro, o hospital foi desativado, né, com as reformas psiquiátricas mais recentes, hoje se chama Instituto Nise da Silveira, não é? Mas nesse instituto foi mantido não só o acervo, não é, de imagens do consciente, com um número muito grande, né, de imagens, como todo um conjunto de atividades, não é, que abertas, né, a pessoas interessadas que tenham distúrbios mentais. Então você tem
desde bloco de carnaval, que é a loucura suburbana, né, isso hoje em dia, a compositores, né, com músicas, teatro, quer dizer, houve uma fase muito grande com o teatro, com essas pessoas que se dirigiam, agora, assim, enfim, é um espaço que se abriu, né, e prosperou, e, enfim, se desenvolveu com base em atividades artísticas que não mais se restringiram apenas, digamos, às artes visuais, mas, sobretudo, na música, né, e no teatro. E houve recentemente aqui no Rio uma exposição Loucura Suburbana, né, cuja curadoria foi feita pela Isabela Pocu com muito cuidado, mostrando, né, todas essas atividades desdobradas dessa iniciativa primeira, né, da doutora Anísio da Silveira. Né? Então, o que eu quero dizer é que toda a questão do afeto, né, que estávamos falando ontem, ela permanece como, enfim, atitude fundamental, né, para o tratamento dessas pessoas, e queria também dizer que nessas atividades todas que existem, né, até hoje, o bloco vai sair nesse carnaval, são pessoas consideradas sãs e não sãs, estão todos juntos, né? Há um imbricamento de todas essas pessoas, né, que eu acho que é um libelo, é uma maneira, né, uma advertência quanto ao preconceito que se tem ainda com relação a essas pessoas. Obrigado, Gláucia. Bom, como eu falei, tinha mais algumas questões aí sobre relação entre arte, loucura, como relação interdependente, né, co-constitutiva, etc. Mas eu acho que são questões também que vão continuar, né, que permeiam todo o seminário. Então, eu espero que isso seja interessado. Eu queria agradecer a Gláucia e o Rafael pela presença, pelo compartilhamento. Muito obrigado. E encerrando essa mesa, a gente agora vai ter uma conferência, né, com o artista Javier Teles, que vai ser mediada pela Kaira Cabanas. Então, me despeço aqui e convido todos e todas para se juntar à próxima atividade. Obrigado.
Hola, yo soy Kaira Cabañas y voy a comenzar con una autodescripción. Tengo pelo castaño oscuro rizado, con ojos del mismo color. Tengo piel clara, llevo una camisa negra con un collar plateado y estoy sentada delante de una estantería de libros. Es un gran placer para mí presentar a Javier Telles, un artista venezolano residente en Nueva York. Javier ha realizado exposiciones individuales en el Centro de Arte, Investigación y Alianzas CARA en Nueva York, la Memorial Art Gallery de Rochester, el San Francisco Institute, la Kunsthaus Zurich y SMAC. Su obra se ha exhibido en importantes espacios internacionales como el MoMA PS1, el ZKM, el MFA Houston, Documenta, la Bienal de Sydney y la Bienal del Whitney y la Bienal de Venecia. Recibió una beca Guggenheim y el Premio Global de Salud Mental a la Innovación en las Artes de la Universidad de Colombia. Y más recientemente, me alegro mucho que el mes pasado recibió el premio del Pérez Art Museum de Miami, que reconoce artistas cuyo trabajo promueve el diálogo artístico global. Y como sabemos y como hemos articulado a lo largo del día, que mucha de la obra de Javier es para borrar las dicotomías entre lo que es sano e insano, la locura y la razón, y borrar fronteras que tomamos casi por hechos en el occidente. Y bueno, con esto le cedo la palabra a Javier. Bienvenido, Javier. Gracias, Kaira. Muchas gracias por la invitación a estar acá con ustedes. Me llena de orgullo estar en este seminario tan interesante. Gracias, Daniela, gracias, Edu, y por supuesto todo el equipo del MASP. Bueno, una vez más vamos a hablar de la locura. Preparé un texto muy breve enfocándome en dos piezas. Lo titulo como La nave de los locos, en homenaje al Bosco, y dedico mi presentación a Osvaldo Sánchez, quien lamentablemente falleció este año. Curador mexicano, cubano en residencia en México, con el que tuve la fortuna de trabajar. La nave de los locos. Una frontera no es el punto donde algo termina, sino, como escribió Heidegger, el lugar donde algo comienza su presencia. Hoy comentaré dos obras de mi autoría, una reciente y otra no tan reciente, en las que he intentado indagar esa presencia que se manifiesta de manera especial en los espacios liminales generados por la enfermedad mental. One Flew Over the Void, Bala Perdida, del 2005, y Das Schiff, La nave de los locos, de 2022, son proyectos realizados en un intervalo de una década y media que utilizan el concepto de desplazamiento para explorar un espacio intermedio donde jerarquías como el sentido y el sinsentido, el centro y la periferia, la normalidad y la patología dejan de ser entidades estables. Ambos proyectos forman parte de una serie de videoinstalaciones que he venido realizando desde hace más de 3 décadas en colaboración con personas marginadas, especialmente pacientes psiquiátricos, pero también individuos con discapacidad o inmigrantes que solicitan asilo. Con ellos trabajo en colaboración para crear narrativas ficticias cercanas a la fábula o al mito, que ellos luego actúan con la intención de articular un discurso colectivo que no resista los conceptos hegemónicos que los marginan y estigmatizan. En estas obras incluyo las voces individuales de los participantes, al mismo tiempo que trato de articular una voz colectiva más allá de lo particular. Privilegio a nosotros frente al yo. Trato de emular en estos proyectos el concepto de literatura menor, tal como fue formulado por Deleuze y Guattari, cuyas características principales consisten en la desterritorialización del lenguaje, la homologación de lo individual con lo político y el agenciamiento colectivo de toda enunciación. Para ello, nos valemos frecuentemente de la adaptación o cita de textos existentes,
tales como Edipo en Rey de Sófocles, La República de Platón o La Madriguera de Kafka, para formular nuevos enunciados colectivos. También creamos remakes o nuevas versiones de películas clásicas como Nosferatu de Murnau o La Pasión de Juana de Arco de Dreyer, añadiéndoles nuevos significados. La intención es mantener una relación no parasitaria frente a estos textos canónicos y usarlos como herramientas adaptables a otros contextos específicos. Se trata de devenir nómada o inmigrante frente a los lenguajes heredados. Cada uno de mis proyectos responde a preguntas específicas, pero existen un grupo de cuestiones que emergen consuetudinariamente en la mayoría de los proyectos. ¿Cómo se define la normalidad y qué se considera patológico o anormal? ¿Y cómo esas definiciones afectan a los individuos? ¿Qué significa vivir con el estigma de la enfermedad mental o la discapacidad? ¿Puede la sociedad aprender a existir respetando la diferencia? No se trata, claro está, de responder a estas preguntas, más bien de hacerlas visibles, incluyendo otras miradas. Una especie de polifonía, como le gustaría a Bakhtin. Ya lo dijo Paul Klee, el arte no reproduce lo visible, sino que hace lo visible. Comentaré entonces brevemente estas dos obras, revelando parte del proceso con que fueron construidas y mostrando una serie de imágenes que algunas veces estarán en sincronía con el texto y otras veces no. Imagen 2. One Flew Over the Void, Bala Perdida, del 2005, fue en el año 2023. Fue en el año 2003, cuando el curador Osvaldo Sánchez, a quien dedico este texto, me invitó a participar en Insight 085. Fundada en 1992, Insight era una muestra única que permitía que los artistas desarrollasen obras de carácter específico a largo plazo en el contexto sociopolítico de la frontera entre Estados Unidos y México. Era un evento que ocurría aproximadamente cada 5 años y que estaba localizado fundamentalmente en la frontera entre Tijuana y San Diego. Fue en ese entorno y después de realizar numerosas visitas a la frontera que hice One Flew Over the Void, Bala Perdida, en el año 2025. Al igual que otros de mis proyectos, en One Flew Over the Void colaboré con un grupo de pacientes psiquiátricos, esta vez del CESAM, Centro de Salud Mental del Estado de Baja California, en Mexicali, la institución psiquiátrica más importante de la región. El objetivo era crear colectivamente un espectáculo que sería documentado en video, junto al proceso previo a un evento final, una intervención en el espacio público que repercutiese considerablemente en diversos estratos más allá del mundo del arte. Veamos la imagen 3. Playas de Tijuana, en México, con el Border State Fields Park de USA. Es el punto donde termina la frontera en el mar, ¿no? O sea, la frontera, vamos a decir, la valla física, la frontera continúa en el mar. Me interesaba trabajar sobre la idea de las fronteras espaciales y mentales en el contexto de Tijuana-San Diego, y para ello recurría a la tradicional figura circense del hombre bala. Imagen 4. Es David Smith. Yo hace 20 años no es nada, bueno, 20 años es mucho. El evento consistiría en una especie de verbena popular que tenía como clímax el lanzamiento de un hombre bala sobre la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en playas de Tijuana y Border State Fields Park, el lugar donde la barra, que es como se conoce el muro que separa los países, desaparece en el mar. Aquí vemos imágenes de los ensayos preparativos del evento. A partir de sucesivos talleres realizados con los pacientes en el hospital, concebimos colectivamente la pieza y creamos un circo provisional que llamamos Circo Sesam, usando las siglas del hospital psiquiátrico. Luego de un intenso intercambio con David Human Cannonball Smith, el hombre bala más reconocido mundialmente, quien era entonces el número 1 en el libro Guinness de los récords de distancia, los pacientes trabajaron en detalle un espectáculo que ocurriría previamente al lanzamiento del hombre bala.
La escenografía, el programa de música, el vestuario fue desarrollado en colaboración con los pacientes del CESAM. Y una parte esencial de esta pieza fue la gran bandera elaborada por ellos como un collage gigante con fragmentos de banderas de Estados Unidos y México. Esa bandera sirvió de telón de fondo al evento, colgada en la barra que separa los dos países. Aquí vemos a imágenes registradas en video del CESAM, de los pacientes elaborando este gigantesco collage, esta especie de patchwork con banderas de México y Estados Unidos, que fundamentalmente era también un acto ilegal, ya que la bandera de México no puede ser mancillada legalmente. Imágenes 21 al 27. Este es el afiche, uno de los afiches que se pegó por toda Tijuana convocando al evento. Era parte de la campaña publicitaria que fue diseñada con los pacientes y que fue bastante exitosa porque tuvimos más de 2,000 personas atendiendo el evento el día del cruce del hombre bala, el 27 de agosto del 2005, a las 4 de la tarde. Después de un mes de campaña publicitaria que incluía cápsulas informativas en la radio y televisión, al igual que automóviles que recorrían la ciudad anunciando el evento con altavoces, ocurrió lo que tenía que pasar. El acto se inició en playas de Tijuana con una marcha de los pacientes que enarbolaban pancartas donde habían escrito eslóganes que hacían referencia a la estigmatización del enfermo mental. Textos como: los enfermos mentales también somos seres humanos, vivir con drogas no es vivir, con la ciencia se define la demencia, que es más que inteligencia, y etcétera, etcétera. La marcha terminó en una plataforma donde los pacientes agrupados realizaron un acto circense con los rostros cubiertos con máscaras de animales, acto que antecedió al evento final. David Human Cannonball Smith fue disparado por un gran cañón sobre la verja que marca el borde entre Estados Unidos y México, convirtiéndose de esta manera en el primer humano en cruzar una frontera como proyectil. Vemos la imagen 28, One Flew Over the Void. La imagen siguiente. Aquí vemos en full regalia el hombre bala en el momento exacto en que está cruzando la frontera. El trayecto del hombre bala de un país a otro permitió evidenciar de un modo lúdico las tensiones inherentes en el área fronteriza. El gesto poético del vuelo funcionó no solo como una parodia política de gran repercusión mediática, sino también como detonador de una imagen que asociaba a la institución psiquiátrica con la demarcación fronteriza. La pieza claramente abordaba un borde dentro de otro, como si se tratase de una botella de Klein o otra superficie no orientable. Unos días antes del evento, escribí esta declaración que fue publicada en el catálogo de Insight y que aún suscribo, por lo cual la voy a citar. La locura se inscribe como el circo fuera de las normativas racionales. La enfermedad mental puede ser vista como una liberación de los límites sociales, éticos y lingüísticos impuestos por la sociedad. Una ventaja que comparte el loco con el trickster es que siempre dicen la verdad, como dice el refrán. Es importante señalar que mantengo en mi práctica una relación crítica con la tradición esperpéntica que exhibe la alteridad en relación con lo monstruoso, a lo Barnum y compañía. Allí las relaciones asimétricas entre objeto y sujeto y el fetichismo inherente de esta relación son obvios. En nuestro caso, el circo CESAM es un circo autogestionado, que no pretende la exhibición estigmatizante de la patología. Por el contrario, requiere que disfrutemos de nuestros síntomas y volemos sobre la frontera, como decía uno de los pacientes que anunciaron el evento. Aquí en las imágenes que continúan veremos la presentación. La pieza ocurre, como otros de mis proyectos, en varias instancias. Una instancia es el evento. Bueno, una instancia es el proceso de colaboración y el diálogo con los pacientes. La segunda instancia o el segundo acto, digamos, es el evento en sí mismo. Y el tercero es la presentación a posteriori, ¿no? Aquí en las imágenes siguientes, imagen
vemos cómo se mostró la pieza inmediatamente después de la presentación Inside. Estos son imágenes de la instalación en el Castelo de Rivoli. Encargamos la construcción a una compañía de carpas de circo, de una pequeña carpa de circo, o sea, pequeña para la dimensión, los estándares de la compañía circense, pero grande o gigante vamos a decir, para el espacio del museo, ¿no? Aquí se ve también la bandera construida por los pacientes como telón de fondo del evento. El público podía entrar dentro de la carpa, que estaba tenía el piso cubierto de acerrín y había una proyección del video. Lo vemos en la imagen siguiente, donde hay un video que documenta todo lo que fue el acto circense y la manifestación de los pacientes. Sigo con la segunda obra. Se trata de Das Nine Chief, la nave de los locos, hecha 15 años o poco más después. Es Das Nine Chief, la nave de los locos. Es una videoinstalación inspirada en el cuadro de Johannes Bosch de 1503 o 1504 y en la sátira moral del mismo título de Sebastian Brandt, publicada en Basilea en 1494. La nave de los locos de Das Nine Chief de Brandt es un relato alegórico de un barco que cuenta de un barco cargado y tripulado por necios o fools en inglés o locos en español, que zarpa hacia Nangagonia, el paraíso de los tontos. Tanto la pintura de Bosch como el libro de Brandt, que fue ilustrado por Dürer posteriormente, constituyen unas referencias ineludibles para cualquier persona interesada en la historia de la locura en la cultura occidental, dentro de la cultura occidental. Por lo cual era ineludible que yo hiciese un trabajo sobre esto. Es la segunda vez que tomo como punto de partida una obra del Bosch. En 1996 realicé en el Museo de Bellas Artes la instalación titulada a la extracción de la piedra de la locura, que en inglés se conoce como The Cure of Folly, el maravilloso cuadro del Bosco que está en el Prado. La nave de los locos se encuentra en el Louvre y se conoce como la Nef de Fous. Vemos luego el libro de Foucault en la imagen que continúa. Y bueno, tengo que añadir que muchos de mis trabajos, ya que requieren de mucho tiempo de producción y se realizan en comisiones, ¿no? Siempre hay una institución que comisiona la obra, que me comisiona una obra que consiste casi siempre en una videoinstalación realizada en colaboración con otras personas, ¿no? En este caso se trataba del Kunstmuseum Thurgau, que me invitó a crear una nueva obra en el cantón suizo de Thurgau. Ese era el único parámetro que ellos requerían, ¿no? Que hiciese una obra en Thurgau. Y entonces decidí investigar en el área un episodio relativamente desconocido de la biografía de Michel Foucault. Se trata de su visita a Suiza en 1954, donde el joven filósofo presenció un carnaval en el que participaban tanto pacientes como personal de la clínica psiquiátrica de Münsterlingen a orillas del lago Constanza. Esta visita de Foucault ocurrió en medio de su investigación, la investigación que estaba realizando sobre Ludwig Wiesbanger, en que obviamente había tenido la clínica de Bellevue en Thurgau. Esta experiencia inolvidable despertó el interés de Foucault por los aspectos carnavalescos de la locura, que posteriormente exploraría en su obra fundamental Histórias de la Folie, Historias de la Locura, un libro que nos ha marcado a todos, ¿no? Es natural que me sienta atraído hacia ese encuentro de Foucault con el carnaval, ya que tuve una experiencia similar en mi infancia al presenciar carnavales en Bárbula, el hospital psiquiátrico donde mi padre trabajaba como psiquiatra. Una vez al año se celebraba el carnaval en el hospital de Bárbula, una gran fiesta en la que participaban tanto los pacientes como el personal y que incluía un desfile donde ambos participaban por igual en la confección de los disfraces y las decoraciones, los decorados, los carruajes, concursos de belleza. Era realmente un evento muy, muy complejo que ocurría una vez al año en el hospital y donde no solamente asistían
aquellas personas relacionadas con la institución, sino también personas que vivían cerca del hospital, ¿no? Era algo que también ocurría también en San Albán también, ¿no? Es una continuación realmente de lo que se conocía antes como la fe del Fus, ¿no? Y que es una cosa que siempre fascinó a Foucault, a pesar de que no escribió mucho directamente sobre ello, ¿no? Una de las cosas más características más especiales del carnaval de Válvula era que algunos pacientes intercambiaban sus uniformes por las batas blancas de los médicos. En esa época los pacientes tenían uniformes y pues los doctores también, para diferenciarse, ¿no? De allí que los visitantes desprevenidos no pudiesen distinguir quién era paciente y quién era médico. Yo los conocía, yo conocía tanto a los médicos como a los pacientes de niño, porque mi padre nos llevaba mucho al hospital, pero eran realmente delirante ver a los psiquiatras llevando las bragas de los pacientes, al menos por un par de días. Este mundo al revés creó una imagen paradigmática que nunca me abandonaría, y es una de las principales fuentes de inspiración de mi obra y de mi vida también. Leyendo a Foucault, entonces decidí recrear la alegoría de la nave de los locos como un evento carnavalesco en el lago de Constanza, con la participación de pacientes psiquiátricos que habitaban en la región. Vemos imágenes a partir de la 35. Según Foucault, el motivo de la nave de los locos se originó en la práctica común de expulsar a los enfermos mentales de los centros urbanos europeos y confinarlos en barcos. Escribe Foucault en el capítulo titulado Stultifera Navis de sus historias de la locura. Encerrado en el navío de donde no se puede escapar, el loco es entregado al río de 1000 brazos, al mar de 1000 caminos, a esa gran incertidumbre exterior a todo. Está prisionero en medio de la más libre y abierta de las rutas. Está sólidamente encadenado a la encrucijada infinita. Es el pasajero por excelencia, o sea, el prisionero del viaje. No se sabe en qué tierra desembarcará. Tampoco se sabe cuándo desembarcará, de qué tierra viene. Solo tiene verdad y patria en esa extensión infecunda entre dos tierras que no pueden pertenecerle. En la videoinstalación de Asnan el Chief, la nave de los locos, la nave es reinterpretada por nosotros como una imagen que puede representar un sentido de esperanza para aquellos que han sido simbólicamente expulsados de la sociedad debido a la enfermedad mental. Algo que es, en el fondo, muy similar a un naufragio. Juntos emprendemos un viaje simbólico en busca de una nueva Namagonia, donde las definiciones de normalidad y patología se desmoronan y los estigmas desaparecen. Procedo a escribir el proceso previo a la navegación que han visto en las imágenes. Organicé con los pacientes un taller de elaboración de máscaras, con la ayuda de Verena Steiger, artista que continúa una tradición ya centenaria, la elaboración de máscaras para el carnaval suizo. El grupo fue entrenado por Verena en el meticuloso proceso de modelado de máscaras usando arcilla y cera, de manera que cada uno de los integrantes del grupo pudo crear su propia máscara, inspirándonos en las máscaras que había visto Foucault en el carnaval de la clínica psiquiátrica de Münsterlingen. Estas máscaras serían usadas en el video que realizamos junto a los vestuarios que evocan el siglo XV. Imagen 56. Los pacientes también participaron en un taller que organizamos con el músico alemán Johannes Otzbrugger, celebrado intérprete del laúd. En este taller, Johannes introdujo al grupo al instrumento y a la música del Renacimiento. Entonces los pacientes crearon poemas que fueron musicalizados por Otzbrugger y que fueron interpretados por ellos en el video. Aquí vemos la técnica que usamos para construir los poemas, es el famoso juego surrealista del cadáver exquisito, ¿no? Pero un cadáver exquisito intervenido de alguna manera, ¿no? Porque no había una parte que era invisible y otra parte que era invisible. Los colaboradores mismos el juego y se intercambiaban los poemas y hacían collage con ellos. Entonces era una especie de cadáver exquisito dadaísta. Y eso, de esa manera podían construir con dos
canciones que funcionen como himnos dentro de la pieza y que expresan de nuevo esta idea de la voz polifónica, de la voz colectiva que reemplaza a la voz individual, ¿no? Las máscaras son elementos esenciales en muchos de mis videos. Es importante que mencione algo sobre ello. Y tienen un protagonismo especial en estas dos piezas, tanto en One Flew Over the Boy, Bala Perdida, como en Das Nine Chief, La Nave de los Locos. La máscara es un elemento fundamental, un leitmotiv que articula la narrativa de la pieza, ¿no? La máscara obviamente ha estado siempre asociada a la transformación o a la metamorfosis. Ya el poeta catalán Juan Eduardo Silot decía que toda transformación tiene algo de misterioso y de vergonzoso a la vez, por lo cual lo evicuo y ambiguo se produce en el momento en que algo se modifica para hacer otra cosa, aun siendo lo que era. Y de allí la necesidad de la máscara que compara con una crisálida. Me gustaría aquí parafrasear a Heidegger y la cita que invocamos al principio de esta conversación. Podríamos decir que la máscara no es el objeto que oculta una identidad, sino el lugar donde se revela su presencia. La máscara hace visible aquello que es invisible, pero también revela a la persona, ¿no? De allí que la palabra persona el origen de la palabra persona sea precisamente máscara. Es cierto que la máscara tiene un carácter mágico y religioso y es frecuente su uso en los ritos de iniciación, pero la máscara es fundamental también en la celebración del carnaval. Volvemos al carnaval, ya que siempre estaremos en el carnaval. Como dijo Bakhtin, todo en su mundo vive en la frontera misma de su opuesto. El uso de lo carnavalesco en mi obra se relaciona con su potencial para crear una experiencia colectiva que difumine los roles de los actores y los espectadores, otorgando agencia política a un grupo de personas que se encuentra fragmentado en torno a la institución psiquiátrica. El carnaval es un evento donde se desafían los límites. Se crea un espacio donde uno puede moverse libremente, desafiando jerarquías como el sentido y el sinsentido, el orden y el desorden, la razón y la sin razón, al igual que lo hace la imagen de la nave de los locos, al igual que lo hace también la imagen del circo. Mientras que One Flew Over the Boy, Bala Perdida, representa espacialmente un desplazamiento que podría ser representado como un arco que transgrede normativas tan estrictas como las fronteras geopolíticas entre México y Estados Unidos o la propia definición de normalidad y patología encarnada en la institución psiquiátrica, nos podemos valer de lo circense para revelar este mundo al revés. Das Nine Chief, la nave de los locos, propone una cartografía nómada más compleja y difícil de encapsular. El desplazamiento errante de los tripulantes de mi nave parece sugerir un viaje interno, un viaje donde las máscaras y los espejos parecen ser intercambiables. Se trata de un nuevo mundo donde las fronteras han dejado de existir. El futuro. Gracias. Gracias, Javier, por la presentación y compartir con nosotros un poco sobre el proceso que has desarrollado a lo largo de tanto tiempo trabajando con pacientes. Tenemos algunas preguntas. Primero te quería preguntar sobre si podrías hablar de esa colaboración, que me imagino que a veces hay una tensión que surge en el trabajo entre la colaboración y el control. Y quería preguntarte si podrías describir momentos en los que no estuvieras de acuerdo con tus colaboradores, los pacientes, y otros en que ellos te convencieron de hacer el proyecto o la película de otra forma. Y esto puede ser un ejemplo, por ejemplo, el cadáver exquisito que se vuelve una cosa dadaísta, pero saber un poco más sobre ese proceso de colaboración y las posibles tensiones o malentendidos que hubieran podido llevar a una sorpresa creativa, vamos a decir. Sí, en principio, bueno, es importante aclarar que mi trabajo no es un trabajo de un colectivo, ¿no? Es un trabajo que se realiza de manera colectiva, ¿no? Primero que nada, porque, bueno, muy rara vez vuelvo a trabajar con las mismas personas con las que he trabajado, ¿no? Son como
momentos, como episodios, son como especie de epifanías que se producen en ese encuentro con el otro, pero obviamente no creo en ese sentido que yo esté resucitando la idea de la muerte del autor. O sea, se trata de una obra con una autoría muy clara. O sea, es mi autoría, pero es mi autoría en diálogo con el otro, ¿no? Que crear, vamos a decir, una estructura en la representación que sea polifónica y integre varias voces ajenas a mí, ¿no? Claro, en ese proceso de integración obviamente tiene que haber un control, ¿no? O sea, tiene que haber un control que empieza desde el mismo concepto de la original de la idea, ¿no? O sea, traer a Foucault y las máscaras y la nave de los locos al tablero es ya de alguna manera definir el juego, ¿no? Luego también está la relación con las locaciones, ¿no? Normalmente trabajo con personas que tienen una relación con esas locaciones y eso también de alguna manera interviene en mi control, ¿no? Interviene en mi representación porque ellos conocen siempre el área mejor que yo. Pero es un poco el diálogo entre esas cosas. En ese diálogo, por supuesto, hay veces que se gana y hay veces que se pierde, ¿no? En esta relación lúdica, ¿no? Por ejemplo, en el 2004, en la película La Pasión de Juana de Arco, una de las pacientes hace una defensa al electroshock, ¿no? En la cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero yo no pude, vamos a decir, no tuve la autoridad para editar eso, ¿no? Pero obviamente yo soy el editor de todas las piezas y trato siempre de editar en función de respetar, vamos a decir, ese pequeño núcleo que se creó en esa experiencia colectiva, ¿no? Porque también debemos pensar que muchos de los colaboradores con los que trabajo no se conocen antes de trabajar conmigo, ¿no? Sino es la oportunidad de contribuir a este proyecto el que hace que se junten, ¿no? Y eso crea una energía particular, que es independiente a la energía de los individuos, inclusive contándome yo en el asunto. Pero sí, hay veces donde ocurren inclusive tensiones y problemas entre ellos, y de alguna manera yo o otras personas nos toca ser mediadores para de alguna manera crear una especie de proceso donde al final se privilegie el resultado de la obra, ¿no? Para los que no conocen tanto los contextos psiquiátricos, cuando tú produces la obra, estás siempre acompañado por un terapeuta, un médico que cuida de los pacientes, o básicamente es más bien ellos son ciudadanos, deciden participar y no hay ninguna presencia, vamos a decir, médica o terapéutica ahí contigo, no sé. Bueno, cada proyecto es específico. O sea, yo he analizado proyectos con pacientes internados en el hospital. O sea, de hecho, la pieza de One Floor Over the Void fue hecha con pacientes que estaban internados en ese momento en el CESAM, ¿no? En ese caso, obviamente, pues tengo que me proveen de un ID, o sea, de alguna manera me institucionalizan temporalmente, ¿no? Me dan una especie de pasaporte, pero es muy fácil también ganar. Claro, es muy bueno, no, una especie de in-between entre paciente y terapista. Pero es muy fácil también ganar la confianza tanto de los pacientes como de la institución cuando se ve que hay una dedicación y hay un trabajo, ¿no? O sea, vamos a decir, muy pocas veces he tenido una respuesta negativa de la institución, pero tampoco es que necesariamente tengo alguien que está vigilándome. O sea, ya que el trabajo vamos a decir, el trabajo como todo trabajo creativo es un trabajo terapéutico, pero no entra dentro de la agenda, vamos a decir, terapéutica directamente de las personas que trabajan en la institución, por lo cual no es necesario que ellos estén, ¿no? En otras instancias he trabajado con pacientes ambulatorios o personas que han sido diagnosticadas como enfermos mentales y tienen tratamiento psiquiátrico privado, etcétera, que se reúnen en centros independientes, ¿no? En centros independientes a las instituciones psiquiátricas, pero que funcionan como bajo, vamos a decir, bajo el paraguas o bajo de ciertas instituciones psiquiátricas, ¿no? Pero que son independientes, ¿no? La próxima pregunta que tengo tiene que ver un poco, bueno, con esto del permiso me interesa porque en mi experiencia conseguir permiso a entrar en ciertos lugares es diferente dependiendo de la región o ciudad, cultura
donde uno esté. Y entonces, del público, uno quería saber si en trabajando el tema de la locura, tanto en Europa como en América Latina, si podría, y abordando el tema, si en esos contextos hay relaciones culturales ligeramente distintas que existen con respecto a la locura en cada región. O sea, que cuál sería la diferencia en trabajar la locura en Venezuela, por ejemplo, o trabajar en Suiza con el grupo que ha sido Das Nachrichtenschrift. Bueno, sobre la permisividad, o sea, yo solamente trabajo desde hace muchos años solamente con pacientes que voluntariamente quieren participar en los proyectos, o sea, no hago ninguna afirmación de personas a las que no están participando en el proyecto, y esa participación a veces puede durar meses, ¿no? Y es un proceso donde muchas veces inclusive gente decide cambiar de opinión y no participan, y entonces, bueno, hay que al final crear como un grupo realmente de personas que están involucradas, ¿no? A veces se trata de personas, como en este caso, que están dentro del hospital, pero eso no quiere decir que yo tenía permiso para filmar en ciertas áreas del hospital, ¿no? De hecho, todo lo que filmé en el CESAM fue en el patio del CESAM, que era donde construimos el área que utilizamos como taller y como sitio de reuniones para los ensayos, etcétera. Era una sala y el patio, ¿no? Las diferencias culturales obviamente son claves en términos de la enfermedad mental, y en términos de cómo se manifiesta la enfermedad mental y cómo esta es tratada por la sociedad. La mayor parte de trabajos que he hecho han sido en Europa y en Latinoamérica, por lo cual no tengo una experiencia realmente multicultural, lamentablemente, de la enfermedad mental, ¿no? O sea, nunca he realizado un proyecto en ningún país de África, o muy pocos proyectos en Asia, y que no fueron hechos en colaboración con pacientes, sino fueron hechos sobre la institución psiquiátrica. Es interesante porque, por ejemplo, una de las pocas veces que he tenido una negativa de una institución fue en Estados Unidos. El proyecto One Flew Over the Boy se suponía que iba a ser un evento organizado con pacientes de San Diego y pacientes de la frontera de México, que es el caso de Mexicali, porque el Hospital Psiquiátrico de Tijuana había cerrado sus puertas, ¿no? La institución psiquiátrica dijo que sí, hasta que supo que estaba involucrada un hospital psiquiátrico de México, ¿no? Y de alguna manera no querían como verse comparados con la institución psiquiátrica. Había una especie de estigmatización institucional, ya no institucional a los pacientes, sino estigmatización de la institución. Y de hecho, a mí me pareció que el hospital psiquiátrico en México era mucho más interesante que el de San Diego. Okay. Curioso. Yo creo que dentro de los pacientes cuyas obras se conocen mucho en Estados Unidos, yo creo que Martín Ramírez fue internado en San Diego, si estoy... No, pienso que no era San Diego. No era San Diego, era más al norte, en California. No, a México, sí. Yeah. Bueno, curioso. Quería saltar un poco de tema para hablar de otra obra que produjiste en México, que se trata de Antonin Artaud, y en la que no solo recorres a los pasos de Artaud en la Sierra Tarahumara, sino que también haces que la comunidad tarahumara escuche por la radio una traducción de la pieza para acabar con el juicio de Dios. Entonces me parece un proyecto muy complejo y muy bonito, y quería que explicaras o nos contaras un poco más sobre la conexión entre esta obra de Artaud con su locura, pero también la respuesta de la comunidad indígena a su representación, no solo a través de Artaud, pero a través de tu colaboración con ellos. Sí, bueno, ahí es donde normalmente aparece un problema de choque cultural, ¿no? O sea, por un lado, mi relación con Artaud es una relación casi que infantil, ¿no? O sea, mi padre era muy amigo de José Solanes, el psiquiatra catalán, que fue muy amigo, quizás el mejor amigo de François Tosquelles, y Solanes fue psiquiatra de Antonin Artaud en Rodez, ¿no? Fue el único psiquiatra, yo creo al que Artaud le tenía simpatía. De hecho, existe una correspondencia entre Artaud y Solanes que está publicada en las obras completas de Gallimard. Y cuando muere Artaud, realizan una máscara mortuoria
Esa máscara motora consta de una edición de, creo que son 8, no sé cuántos se han conservado, precisamente para financiar la edición épica de las obras completas de Gallimard, ¿no? Que finalmente se pudo hacer, ¿no? Y una de las copias se la mandan a José Solanes, ¿no? Entonces, nosotros de niños íbamos a visitar a Solanes y recuerdo como si lo estuviese viendo, la presencia que tenía esa máscara mortuoria en la biblioteca del doctor Solanes, ¿no? O sea que, bueno, yo empecé a oír hablar de Artaud a partir de su facialidad, ¿no? De alguna manera es una lectura de Artaud vía Levinas, ¿no? Pero de allí que siempre quisiera, o sea, siempre estuve fascinado con la idea de hacer obras basadas en Artaud, lo cual es realmente imposible, ¿no? O sea, lo traté de hacer con La Conquista de México, que fue es la primera pieza que Artaud propone para el Teatro de la Crueldad, que esboza esta idea de la conquista de México, como Moctezuma, Cortés, etc. Y traté de hacerla con pacientes del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez en Ciudad de México. Esa fue la pieza que presenté en Documenta y posteriormente quise ya en lo personal repetir el viaje de Artaud a la Sierra Maramuyo, o la Sierra Tarahumara, porque es precisamente allí donde se dice que Artaud encuentra la locura, ¿no? Encuentra la locura en ese encuentro con los alucinógenos, concretamente con el peyote y con los chamanes Maramuyo, ¿no? Entonces, pues, luego de una ardua investigación, fui averiguando todos los sitios donde había, o donde se dice que había estado Artaud en la Sierra Tarahumara, empezando por Nogachi, y decidí hacer una versión en maramuy, que es la primera traducción que se hace a la lengua maramuy de Artaud, de la obra de teatro para acabar con el juicio de Dios, que fue la última obra que hizo Artaud, como sabemos, y el programa en radio, que fue prohibido, y transmitirlo como en radio. Es como decir, devolver a Artaud, ya que Artaud tomó tanto de los maramuy, porque si vemos toda su obra a partir de ese viaje en el año icónico de 1936, a partir de entonces hay referencias continuas a maramuy en muchos de los textos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se trataba de recopilar eso y que se exhibió en la exposición del video que realizamos y realizaba una transmisión de radio para acabar con el juicio de Dios, a ver la reacción de los maramuy. Los maramuy, fundamentalmente, muchos tuvieron una reacción completamente gélida al texto de Artaud, ¿no? Oían el programa en la radio, seguían trabajando. No les llamó realmente para nada la atención, pero sí hubieron algunos que sí participaron en la discusión y todos señalaban que Artaud se había enfermado porque había seguido el camino equivocado durante el rito del peyote. Esa es la reacción que recibí, pero de alguna manera la pieza consistía en precisamente mostrar eso, mostrar qué pasa cuando devuelve vamos a decir, este texto de un hombre blanco francés frente al maramuy, un texto que supuestamente describe al maramuy, pero que en el fondo lo que hace es describirse a sí mismo. O sea, creo que el texto de Artaud tiene más que ver con lo que es el texto final de la programa en radio que lo que tiene que ver con los maramuy. Ya, curioso que hayan como desviado el olhar clínico del occidente, ¿no? En ese momento de decir, bueno, él se enfermó, me imagino que se referían a su locura por haber tomado el camino equivocado y no por cualquier diagnóstico que hubiera podido dar un médico de occidente. Curioso. Claro, pero no de la enfermedad de la locura de lo que hablaban de la enfermedad de lo que yo traducí como la enfermedad del alma, ¿no? Pero no es precisamente ahí sí es donde habría que señalar una diferencia grande en términos de la concepción de la enfermedad mental, ¿no? Tenemos otras preguntas, pero yo creo que ya hemos tocado un poco sobre los contextos diferentes en que has trabajado y has hablado también sobre la autoría y si los pacientes son autores, pero tú eres el autor y tú creas una polifonía dentro de la obra. Igual para cerrar, te quería preguntar más como explícitamente sobre una tensión entre, bueno, la obra tan conocida del Bosco, en que parece retratar la agitación y el caos,
y para ti, ¿por qué es importante en la película la cadencia y cómo todo se mueve con una suprema lentitud? Creo que, bueno, la lentitud la puso un poco el entorno, ¿no? La idea del lago, ¿no? Es un lago muy, muy grande, el lago de Constanza, ¿no? Y estar allí con los pacientes también nos creó como una especie de relación como afectiva, volviendo a lo que se habló esta manera antes en el seminario, en la seminario anterior, de una afectividad entre los pacientes y el resto de colaboradores de la película, incluyendo a los camarógrafos, los sonidistas, etcétera, ¿no? Porque realmente estábamos allí limitados, ¿no? A la deriva, ¿no? De alguna manera en el lago, ¿no? No había, obviamente teníamos algunos barcos en caso de emergencia, botes en caso de emergencia que pudiesen llevar, lanchas que pudiesen llevar en muy poco corto tiempo a alguna persona que que se sintiese mal, etcétera, a la costa, ¿no? Pero más allá de eso, estamos realmente horas y horas aislados en el agua, ¿no? Y eso crea, obviamente, un mood particular. Yo en principio nunca había tenido una experiencia, o sea, nunca navegué ni nunca hice sailing, o sea, nunca tuve una experiencia como esa. Y muchos de ellos también era la primera vez que tenían esa experiencia. Eso creo que creó una especie de temporalidad especial, ¿no? Que de alguna manera sí contrasta con el bosque y contrasta también, pienso, con el texto de Foucault, ¿no? El clásico texto de Foucault que también se ha aplicado a Víspero Rosario, ¿no? El texto del el pasajero por excelencia, ¿no? Porque aquí se trata más bien de una imagen positiva, ¿no? El barco es como un barco de salvación, ¿no? Es más una arca de Noé que un barco que una prisión, ¿no? Bueno, tomo esta oportunidad para decirles a todo el mundo que Javier también hace poco publicó un libro sobre Bispo de Rosario, entonces espero que todo el mundo consiga el libro para leer, pero sobre todo agradecer a Javier por su presencia, su generosidad y por el rigor ético que siempre tiene con todos sus trabajos acerca del tema de la locura. Y finalmente agradecer todo el equipo de MASP. También agradezco a los traductores, a varios idiomas y también al lenguaje del signo, o las señas, perdona, y a los técnicos que han apoyado todo para hacer este seminario posible. Entonces, gracias al público también por nos acompañar hoy día. Y bueno, con eso cerramos el día y espero que todos puedan participar mañana también. Gracias, Javier.